reservoir or source, which was discussed. Second is, or third is the susceptible host, that is the person who will suffer, and the intermediate of these two, that is the link, is mode of transmission. That means by different modes of transmission, disease is transmitted from source or reservoir to the susceptible host. We have discussed reservoir or host. We are discussing, all these are discussed. We are discussing the modes of transmission. And the modes of transmission, that is the routes. তুমি হঠাৎ দেখলে তোমার সর্দি লেগে গেছে, how? It is not spontaneous. সর্দি মানে common cold. It is a viral disease. This viral disease is transmitted definitely from some human host to you. How? It is maybe by direct or indirect method. Direct means that is the droplet infection. We are discussing that is the direct contact. Some diseases are transmitted to the new host by direct contact. As for example, leprosy, scabies, impetigo, এইসব রোগগুলো, খুজলি. Leprosy means kushto. So these diseases are directly, or AIDS, HIV/AIDS, by sexual intercourse. So all these diseases are transmitted directly from one person to another person. Second is droplet infection. These are minute particles which contains of secretion of nose and saliva. These particles contains this virus or these pathogenic organisms or bacteria. So these are directly sprayed from one person to another person by sneezing, coughing or spitting. হ্যাচ করে যে হাসলো তুমি খালি চোখেই দেখতে পারবে, রোদের এগেনস্টে যদি হাঁচে তাহলে দেখবে মুখের সামনে থেকে একটা মাইনর অ্যারোজল উড়ে যাচ্ছে. So this is nothing but these droplet particles, and when these particles are less than 5 micron in diameter, 5 micron, less than 5 micron, they are not arrested. এখানে নাকের মধ্যে আমাদের হেয়ার আছে, it is not arrested by this hair, it is directly inhaled into the alveoli. এই যে ট্র্যাকিয়া, এর তো কন্টিনিউশন ইজ অ্যালভিওলাই না, আমি দেখিয়েছি একদিন. প্রথমে হচ্ছে ট্র্যাকিয়ার থেকে হয়ে গেল ব্রঙ্কাস, টু ব্রঙ্কাই, তারপরে bronchioles, তারপরে bronchiolol. So in this way, ultimately the inflated part of the last part of this air passage is alveoli, and lung is consisting of these alveoli, that is the air pockets, blood vessels and nerves. এই তো, আর fibrous tissue. This is lungs. So it is directly inhaled into the interior of the lungs. So in this way, different respiratory diseases like mumps, measles, rubella, tuberculosis, leprosy, all these diseases are, তো এক্সাম্পল বলতে বলবে, বলো তো একটা এক্সাম্পল বলো, দুটো বলো, জাস্ট ইউ রিমেম্বার টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড কমন কোল্ড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্যাস হয়ে গেল. সো প্লিজ, দেয়ার আর সো মেনি ডিজিজের তো শেষ নেই, লক্ষ লক্ষ. তো তোমার at least you remember 2 diseases, name of 2 diseases according to root. Next is contact with the soil. When the person comes in contact with the soil, it may contain hookworm. It enters, or hook ache mathay, it enters into the veins of the foot. Usually অনেককে দেখবে ভোরবেলা শিশিরে খালি পায়ে হাঁটে, দিস ইজ ভেরি রং আইডিয়া. এসব বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় বলা হয়েছে যে ভোরবেলা
নরম সূর্যের আলোকে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটবেন। এই দেখছি না, আমাদের একজন ডাক্তারকে দেখছি না, হাঁটছিল। হি ডাজ নট নো দ্যাট দিস walking barefoot is very dangerous because there might be the hookworm germs. They enter into the skin. There was a study in which, in the tea garden of Jalpaiguri, when the persons are suffering from hookworm, that means it causes anemia and bleeding inside the body. When they are asked to use footwears, this disease was controlled. It was established. So, in the soil, it controls because this hookworm is excreted with the stool in the soil, and this soil contains hookworm. These hookworms are opportunistic. They are in search of a new host. যেই তুমি হাঁটলে খালি পায়ে অমনি পায়ের মধ্যে ঢুকে গেল। এখন লোকে বেয়ারফুট হাঁটে না, সেই জন্য হুকওয়ার্ম ডিজিজ ওয়ান্স আপন এ টাইম ইট ওয়াজ র্যাম্পেন্ট। প্রচুর লোক হুকওয়ার্মে ঢুক, অ্যান্ড দে সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, বিকজ দিস ওয়ার্মস লিভস অন ব্লাড অফ দি হিউম্যান বিং। পেটের ভেতরে থেকে রক্ত চুষে খেত। নেক্সট ইজ, আর একটা এক্সাম্পল কি, টিটেনাস। টিটেনাস ইজ এ ভেরি, তোমরা শুনেছো তো, খালি পায়ে যদি কোনো কাটা থাকে তাহলে ঘোড়ার সয়েলে, নাইট সয়েলে পা লাগলে তো শুনেছো, ছোট থেকে শুনে আসছো। সো দিস কন্টেন্স টিটেনাস স্পোর্স। দোজ টিটেনাস স্পোর্স এন্টার ইনটু ইয়োর বডি বাই এ ট্রিভিয়াল, তুমি জানোই না ওখানটা কেটে গেছে, হয়তো নখ কেটেছো, হয়তো একটু পায়ে ঠক্কর লেগেছে, দেয়ার ইজ এ ট্রিভিয়াল মানে খুব সামান্য injury, and through this injury these tetanus spores enter into your body and they germinate, liberate toxin and develop tetanus, which is a dangerous disease. তাহলে 3 নম্বর পয়েন্টে দুটো ডিজিজ কি মনে রাখবে, hookworm and tetanus. Okay, next is inoculation. Inoculation into the skin by রেবিস। একটাই মনে রাখো, রেবিস। কুকুরে যখন কামড়াচ্ছে তখন কি হচ্ছে, দি রেবিস ভাইরাস rhabdoviridis which enters into the body and it develops rabies, which is a dangerous 100% mortality. একবার রেবিস হয়ে গেলে the mortality rate is 100%. Please remember, there are two diseases which has 100% mortality. One is rabies and second HIV/AIDS. There is no cure. যার হয়েছে সে মরবেই, অন্য টাইফয়েড হোক, টিবি হোক, লেপ্রোসি হোক, কোভিড হোক, mortality is not 100%. But in these two diseases, examiner অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, what name two diseases which has 100% mortality, মানে 100টা লোকের হলে 100 জনই মারা যাবে। That is, one is rabies and another is HIV/AIDS. Next is transplacental. That means it is transmitted from the mother to the child through placenta. যখন পেটের ভিতরে থাকে, উম্বে থাকে, তখন this placenta is the connecting material between the fetus and the mother. So through placenta some diseases are transmitted, যেমন HIV/AIDS ইত্যাদি ডিজিজেস। আরও আছে টর্চ। This is a simple, torch means T for toxoplasma gondii. Torch. R means rubella virus. C means cytomegalovirus. H means herpes virus. এই কটা একসঙ্গে মিলিয়ে টর্চ। তোমাদের জিজ্ঞেস করবো হোয়াট ইজ টর্চ, এখানেই করুক আর ক্লিনিক্সে মেডিসিনেই জিজ্ঞেস করুক বা গাইনিতেই জিজ্ঞেস করুক, হোয়াট ইজ টর্চ। Torch, T means toxoplasma gondii, R means rubella, C means cytomegalovirus, and H means herpes virus. So these are the
diseases which is transmitted from, and AIDS, HIV তো আছেই, syphilis. So all these diseases are transmitted. এই অনেকগুলো নাম হয়ে গেল, যাই হোক। তাহলে এই ট্রান্সপ্লাসেন্টাল, এটাকে ভার্টিক্যাল বলে, ওপর থেকে নামছে, ফ্রম মাদার টু চাইল্ড ডাইরেক্টলি, বাইরে কেউ কিচ্ছু নেই। There is no mode of transmission outside. The mode of transmission is through placenta, so it is called vertical. বাইরে কিছু হচ্ছে না, মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, ইনডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন কিসে হচ্ছে? In the previous cases, we have seen that disease is transmitted directly from the reservoir or source to the host. But here, it is not direct. It is indirect through some media. Now, what are the media? Vehicle-borne, vector-borne, airborne, fomite-borne, and unclean hands and fingers. Easy গুলো আগে বলে নেই। Unclean hands and fingers. That means if your hands are infected, that will contaminate to your food, and if you consume this food, you will develop the disease. For this reason, we wash our hands with soap or detergent or hand wash before taking meal. দেখেছো তো কোভিডের সময় তোমার যেখানে সেখানে তো হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নেই, হ্যান্ড ওয়াশিং, জল লাগবে, সাবান লাগবে। সো উই ইউজ দি শর্টকাট মেথড অফ ইউজিং স্যানিটাইজার, যেটা আমি ট্রেনে করি। ওখানে বেসিনে যাও, বেসিনে যেতে গেলে তো সেই টয়লেটের ভেতরে, সে দরজা খুলতে হবে, বেসিনে হাতটা ধুলে কলটা বন্ধ করতে হবে, তারপরে আবার বেরিয়ে এসে তুমি তো টয়লেটের দরজাটা খুলতে পারবে, সে একই হয়ে গেল। আবার তুমি এসি রুম ঢুকতে গেলে যে ডোরটা আছে সেটাকে তোমাকে ঠেলতে হবে। সো ইউর হ্যান্ড উইল বি কন্টামিনেটেড এগেন। সো ডোন্ট ডু দিস। প্লিজ ইউজ স্যানিটাইজার, সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ স্যানিটাইজার। কিছু খেলাম হয়তো, স্যানিটাইজার, ইউ ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস অ্যান্ড টেক ফুড। যেমন একটা বাদাম ভাজা কিনে খাবে বা অন্য কিছু খাবে, সবসময় তো এমনি করে খাওয়া সম্ভব না, হাতে করে খেতে হয়। সো দিস টাইম ইউ ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস, সো আনক্লিন হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্স উইল কন্টামিনেট, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি কমন প্রসেস while the food handlers, ওই আমি বলেছিলাম সেই হাডুর গল্প, he is coming from the toilet without washing his hands and distributing the food to the students and teachers of বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। এটা 30 বছর, 95 এর কথা, প্রায় 30 বছর হয়ে গেল, 29 বছর। So in this way the disease is transmitted by unclean hands and fingers. নখে দেখবে ময়লা আছে, নখ কাটে না, ফুড ডিস্ট্রিবিউট করবে, তুমি যাও না, তোমাদের ক্যান্টিনে যে বয়গুলো আছে, যাও, ইউ এক্সামিন দেয়ার হ্যান্ড, জিজ্ঞেস করো হাত এরকম করছে, নাক খুঁটলো, মুখে একটু হেঁচেছে, মুছে নিল, কান খুঁটছে, দেখবে, লক্ষ্য করবে, বিকজ দেয়ার অ্যাওয়ারনেস at this level is very poor. ওরা জানেই না এটা, এবার হয় নাকি এরকম। সো ইন দিস ওয়ে, বা বলবে আমরা তো বাড়িতে এরকমই করি। সো ইন দিস ওয়ে দে, আমার দুটো নাতনি হয়েছে, ইনফ্যান্ট, তারা জমের, তা তাদের দুটো করে আয়া আছে এবেলা ওবেলা, তাদের কয়েকজনকে ট্রেনিং দিতে দিতে, কারণ ডিফিকেট করলো, তার জন্যে তুলো ভরা গোল গোল করে পাকানো আছে সোয়াব, মুছাবে না, কাঁথা দিয়ে মুছিয়ে রেখে দিল, ডু নট ওয়াশ দেয়ার হ্যান্ডস উইথ সোপ, আবার একটা কিছু পরিয়ে দিল জাগিয়া ট্যাগিয়া বাচ্চাদের, ওরা জানেই না, বলে আমরা তো এইভাবেই করি বাড়িতে।
So this is the hygienic practice because this is beyond their awareness. জানেই না. So this is unclean hands and fingers, and the diseases which are transmitted by this are usually alimentary tract diseases. Diarrhea, dysentery, giardia, helminthiasis, চোখে হয় ট্রাকোমা. সেই জন্য তোমরা যখন চোখ তো সকলেই চুলকায়, ডোন্ট ইউজ দিস ফিঙ্গার টিপস, কারণ এইটা দিয়ে তুমি প্লিজ ইউজ দিস পার্ট বিকজ দিস পার্ট ইজ লেস এক্সপোজড, দিস পার্ট ইজ লেস এক্সপোজ টু এক্সটার্নাল, তাই না? অলওয়েজ ইউজ দিস পার্ট টু, ডোন্ট ইউজ দিস ফিঙ্গার টু remove irritation of your eyes. তার জন্য আমরা দিই, দেখা যায় যে নানা রকম অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন হয়, লাল হয়ে গেল চোখটা ইত্যাদি ইত্যাদি। নেক্সট ইজ ফোমাইট। আমি নিচের থেকে উঠছি। ফোমাইট মিনস ইট ইজ অ্যান ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পেনস, হ্যান্ডকারচিফ, টয়েস, দিস আর কন্টামিনেটেড। বাচ্চাদের বেশি হয় এটা, কারণ একটা পুতুল দিলে দেখবো মুখে দেবে আগে, তাই তো? এবং it is swabbed with saliva which may contain these viruses, viral, that is means rubella, mumps, measles, etc. In this way the disease is transmitted from one child to another child. So these are called, অনেকে দেখবে হ্যান্ডকারচিফ নিয়ে ফাঁচ করে হাঁচলো, তার মধ্যে ভাইরাসগুলো সব পড়লো। আবার তোমাকে ধরো কিছু মশলা মুড়ি খেতে দিচ্ছে প্যাকেটে, এটা খা না, হাতটা ওতেই মুছলো। You will observe these things and you will see we are mostly, even the doctors are. আর একটা জিনিস দেখবে, আমি অনেক ডাক্তারকে বলেছি যে আমাদের ক্যান্টিনে খুব ভালো করে এসে সাবান দিয়ে বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে, জল আর হ্যান্ড ওয়াশের নো ডেফিসিয়েন্সি, প্রচুর সাফিসিয়েন্ট। তারপরে দেখবে একটা টাওয়েল ঝোলানো আছে লাল রঙের, চকোলেট রঙের, সেইটাই গিয়ে হাত মুছলাম। হাত ধুলে তো ওটাই মুছলে কেন? বিকজ hundreds persons are mopping their hands in that hand towel, বুঝতে পেরেছ? এবং সেটা 7 দিনে কাঁচা হয়। We have done a study about 15 years before in KPC Medical College. At that time I was in government hospital. So we went KPC and Jadavpur and have a study. We took the swab from the towel which is used after washing the hands before taking meals in the canteen. We have found several numbers of bacteria in their handkerchief. এটা তোমাদের হোস্টেলেও আছে নিশ্চয়, আছে? দেখবে ওর থেকে যদি তুমি সোয়াব নিয়ে একটু এক্সামিন করাও, কি পাবে? তাহলে হাত ধোয়ার মহিমাটাই তো নষ্ট হয়ে গেল। হাতটা ধুয়ে বেশ হাতটা মুছে দিল, দিয়ে আমি কি করি, হাত ঝেড়ে ফেলি, কিংবা অ্যাটলিস্ট ওদের কাছে একটা সোয়াব চেয়ে নিয়ে, দেখবে আমার হাতের কাছে সবসময় সোয়াব আছে একটা। সুতরাং this is the practice. Don't use that বহু ব্যবহৃত towel, many used towel, because it is the source of contamination of bacteria. Next is airborne. Airborne means here the disease is transmitted from one person to another person by air. এটা কি ওপরে শব্দ হচ্ছে নাকি গো? হ্যাঁ, এই শব্দটা কিসের হচ্ছে ওপরে? So it is transmitted from air to air, air to by air, that is the air droplet or dust. তুমি যখন হাঁচলে, sneeze, suppose a patient of tuberculosis, open case, sneezed, so minute particles of the secretion of the lung
respiratory tract, saliva is pushed into the air and the drops whose diameter is 10 micron or more settle down. বেঁচে থাকতে পারছে না। And where? It is in the floor. That is in the dust. And when this dust again dried becomes lighter, they again float by the thrust of air. বায়ু দিয়ে এমনি করলে উঠছে। যেমন during washing of floor, during mopping of bed. So these are the things. So in this way, দেখবে মাস্ক পরে দিতে হয় তখন। So in this way, the bacteria or viri will transmit it from one person to another. This is also the mostly the respiratory diseases. Same as droplet nuclei. There the droplets are coming directly from the person to you. Here it is via air. Okay. Next is vector-borne. What is vector? Vector is a minute creature. Is a minute creature. আমি ভাবছি কে ধমক দিচ্ছে বুঝি আমাকে। These are the minute creature. এই তোমরা এটা ঠিক করতে পারো না, বলতে হবে। এটা হয় না? The minute creature, they transmit the disease from one person to another person. As for example, these are arthropods, mosquito, mites, cockroach, rat flea. So these are which transmit the dangerous disease plague. So these are the minute creature which transmit the disease from one person to another. So this type of vectors. তাহলে ভেক্টরটা কি হলো? These are minute creature, mainly arthropod, which transmit the disease from one person to another person. That is the mosquito. Rat flea. Next is cyclops, cockroach. So, এই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো খুব কমন সেন্সে, ক্লাস 8-এ। এই মালকী ট্রান্সমিটেড বাই মসকুইটো, এটা ক্লাস 8-এর কোশ্চেন। ম্যালেরিয়া, ভেরি গুড। ডেঙ্গু, হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর ম্যালেরিয়ার ভাই কে বলতে পারে? বসো। আর কে? তাও অনেকটা, 50% বলেছো। আর কে? তুমি বলতে পারো মালকী? না জানলে বলতে পারবে না। এদিকে কেউ বলতে পারো? হ্যাঁ, চিকনগুনিয়া ঠিক মসকুইটো না, ওট ইজ মাইটস। ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়ার ভাই ফাইলেরিয়া। আর ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া। আর একটা আছে জাপানিজ এনকেফ্যালাইটিস। সো এই চারটে ডিজিজের কথা মনে রাখবে, বিকজ দিস ডিজিজেস আর ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড দে কিলস এ লট অফ লাইফ। এই তো ডেঙ্গু আসছে, বৃষ্টি হলে কাগজে তো দেখছো আবার ডেঙ্গু ফিরে আসছে। অল্প জল জমবে, and so in this way the diseases are transmitted. আমারই একবার ডেঙ্গু হয়েছিল, মরে যাচ্ছিলাম প্রায়। সাংঘাতিক ডিজিজ, প্লেটলেট অনেক কমে গেছিল, এবং আরেকটু কমলেই 30,000-এর নিচে গেলেই তো সাংঘাতিক ব্লিডিং এপিসোডস হতো। তো থ্যাঙ্কস টু গড, যে after reaching the platelet count by 35,000, it again, 30,000 by 30,000, 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 it again,
rising or rise. So vector-borne are again divided into three groups. Not three, two groups. One is mechanical, another is biological. Mechanical means here the vector only mechanically transmits the disease from one person to another person. Best example is flies. What do flies? They sit on the stool, they take some stool, and again it is vomited out, and its fly wings and legs are contaminated with the stool bacteria. Again they fly and sit on the food. So in this way the disease is transmitted mechanically. Example is this mostly the alimentary diseases like Salmonella, Shigella, diarrhea, dysentery, cholera. These diseases. And also trachoma, which is a dangerous disease of the eyes. Better to say eyelids. This is mechanical. And what is biological vector? Biological transmission. Here some changes occur. Mechanically তোমরা দেখবে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না. Only the disease agent is transmitted by this vector to one place to another place. But when some changes occurs inside the vector's body, it is called biological. Example is propagative. That means when this organism, that is the vector, enters into the body of the vector, when the organism enters in the body of the vector, it multiplies. হয়তো দুটো কি চারটে organism ঢুকলো and it multiplies inside the body of the vector into thousands. As for example, rat flea. They take the plague bacilli, Pasturella pestis or Yersinia pestis. They take and it multiplies inside their body. Rat flea. এবার হয় কি, when there is heavy multiplication, it clogs its proboscis. তারপরে কি হয়, তারা রক্ত খেতে পারে না, and they are exposed to starvation. And to prevent this starvation, they have fanatic effort to suck blood. মরিয়া একটা প্রচেষ্টা দেখা যায় তাদের মধ্যে, গলা আটকে গেছে, কিছু খেতে পাচ্ছে না, উপবাসে রয়েছে, অনশনে, ওরা বারবার চেষ্টা করে টু সাক ব্লাড, এবং এইটা করার জন্য দে বাইট হিউম্যান বিংস অফেন, চেষ্টা করে, and regurgitate some organisms into the body of the new host. And in this way, plague bacilli is transmitted from one person to another person. একটা protection নেওয়া যায়, because this rat flea cannot fly, they hop, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, and they cannot hop before 1 feet. So if you use gumboot, they cannot bite in the leg. So this is called propagative. As for example, the organisms transmitted by them is multiplied inside their body. So it is called propagative. And next is cyclopropagative. What is that? In the body of the vector, একটু বইগুলো দেখো, নইলে ক্লিয়ার হবে না কি বললাম আমি। In the body of the vector, when the organism enters, they have morphological development.
মানে তারা আগের স্টেজে ঢোকে। And inside this vector, they have some developmental change, that is morphologically change, and also multiplication. দুটো জিনিস হয়, one is cyclopropagative. One is cyclo means developmental and propagative means multiplication. Example is খুব common. Malaria parasite inside the body of the female anopheline mosquito. That is plasmodium. Plasmodium 4 রকমের আছে। Plasmodium কমন হচ্ছে ভাইভ্যাক্স, তারপর falciparum most dangerous cerebral, আর একটা আছে ওভেল, and another is Valerii. 4 রকমের। তো মোস্টলি in our country, in Kerala, there is Plasmodium malarii, but in other part of the India, mostly Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. In northeast India, it is rampant in falciparum. ওখানে বেশি falciparum হয়। But in plains, in our places, mostly the malaria is Plasmodium vivax. Okay, so they multiply as well as they have some developmental changes. And there are another type in the biological, that is called cyclodevelopmental. Here only development occur, but there is no multiplication. Example, microfilaria in Culex mosquito. Microfilaria in Culex mosquito. তাহলে এইটা একটু বেশি ইলাবোরেটলি বলা হলো, দ্যাট ইজ ভেক্টর কি বলা হয়েছে, ভেক্টর হাউ it transmits the disease, that এটা কিন্তু একটা শর্ট কোশ্চেন। হাউ it transmits disease? It transmits disease by 3 ways. Number 1 is propagative, number 2 is cyclopropagative, number 3 is cyclodevelopmental. Example of cyclopropagative is plague bacilli inside the body of rat flea, which is a vector. Second, cyclopropagative, where both development and multiplication occurs. Example is Plasmodium organism, that is the parasite of, এগুলো প্যারাসাইট কিন্তু ব্যাকটেরিয়া নয়, ভাইরাস নয়। So these parasites multiply and develop inside the body of the female anopheline mosquito. And third is cyclodevelopment. There is only development of the organism inside the body of the vector, but there is no multiplication. Example is microfilaria inside the body of the female Culex mosquito. That is Filaria jamsi, micro Wuchereria bancrofti and Wuchereria and Malaya bruni. এগুলো পড়বে তোমরা সব প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজিতে। So these are the vector-borne disease. And vehicle means, vehicle তুমি তো জানো is a medium. আমরা usually we use this term vehicle as bus, tram, taxi, air. So these are vehicles. Here the vehicle is, we mean water, food, drinks. So diseases which are transmitted by food or drinks or this milk, so these are called vehicle-borne. এই যে ছাতুর শরবত খায়, একবার লক্ষ্য করেছো কি সকালে অনেকেই খায়, বলে শরীরটা খুব ঠান্ডা থাকে। খেয়েছো? তুমি খাওনি? খেয়েছো, দেখবে জলটা খুব বাজে। ছাতু খুব ভালো জিনিস,
যে সল্টটা দিচ্ছে সেটাও ভালো, সবকিছুই ভালো, বাট দি ওয়াটার is not at all standard. So different diseases like salmonella, shigella, typhoid, polio, gastroenteritis, cholera, so all these diseases are transmitted by this, and also ice cream. If ice cream, that is ওই যে কুলপি মালাই, লাল সালু জড়ানো হাঁড়ি করে ঘন্টি নেড়ে কুলপি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে 12টার সময় যায়। So the water which is used to prepare kulfi is not at all standard. লোককে জিজ্ঞেস করলে বলবে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে, আরে ঠান্ডা হচ্ছে তো, ঠান্ডা হলেই তো ওর সব জীবাণু মরে যাবে। Do you think so? No. If you boil, if you at a standard temperature, then the organisms will die. But they are killed in cold temperature. Even at freezing temperature, they survive. And when the temperature is raised to their convenient level, they again flare up. So these are the example of vehicle-borne. তোমার একটা ভালো কোশ্চেন আছে দুটো, একটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ওয়াটার-বোর্ন ডিজিজ, শর্ট নো, এটা আছে পার্কের বই দেখবে, এগুলো পড়ানো হবে। হোয়াট আর দ্য ডিজিজ একটা শর্ট নোট, হোয়াট খুব কমন, এবং ওরাল কোশ্চেনও কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়, হোয়াট আর দ্য ওয়াটার-বোর্ন ডিজিজেস, হোয়াট আর দ্য মিল্ক-বোর্ন ডিজিজেস। মিল্ক আমরা খুব শান্তি মনে খাই, ওরে বাবা বলবর্ধক, রুগী খাচ্ছে, শিশু খাচ্ছে, বাট so many diseases can be transmitted through milk. So it should be pasteurized properly. Okay, তোমার এই একটু কিছু মেডিসিন, হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, খেয়ে নিলাম, তারপরে ওষুধ আছে, বাট দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। দিস ড্রাগ উইল অলসো হ্যাভ সাইড এফেক্ট। যে আমার ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিসের ওষুধ খাই, but it has side effects. Metformin খাই, metformin has gastritis, পেট ভরে থাকে সবসময়, খিদে পায় না, because these are the side effects. It is controlling my diabetes, but there are some certain diabetes. আবার কিছু কিছু ওষুধ আছে sitagliptin. So these diseases, these drugs also causes effect on the kidney. ওই জন্য আমাকে মাঝে মাঝে ক্রিয়েটিনিন রেশিও পরীক্ষা করতে হবে, কিডনিটা ঠিক আছে কিনা। ওষুধ তো খাচ্ছি ডায়াবেটিসের জন্য, কিন্তু আমার কিডনিটা যে ড্যামেজ হয়ে যাবে। সো দিস, এই যে পেন কিলার, অনেকেই দেখবে একটু কিছু ব্যথা হলেই, তোমাদের অত বেশি না, তোমাদের মধ্যবয়স্ক যখন দেখবে বাড়ি আত্মীয় একটা পেন কিলার খেয়ে নিল, বাট ডু নট এনকারেজ the consumption of painkiller, because painkillers are also called kidney killers. এটা কথাটা মনে রাখবে, এটা নেফ্রোলজিস্টদের কথা। painkillers are kidney killers because when this metabolite, একটা ওষুধ খেলে আমাদের শরীরে মেটাবলিজম হয় তো লিভারে গিয়ে, অ্যান্ড সব তো আমরা খাই থাকে না, সব বার করে দেয়। তুমি একটা প্যারাসিটামল খেলে সেটা কি তোমার শরীরে থেকে গেল? নো, after action it will go out, but it is going through kidney. তুমি যত রকম বিষ খাচ্ছ খাবারের সঙ্গে, সব তো কিডনির মাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছুটা স্টুল, বাট মেনলি ফ্রম ব্লাড ইট ইজ গোয়িং আউট। যেগুলো ব্লাডে ঢুকছে সেগুলো তো আর স্টুল দিয়ে বেরোচ্ছে না, দিজ আর গোয়িং আউট থ্রু কিডনি। সো দেয়ার ইজ ডেঞ্জারাস প্রেশার অন কিডনি। সো ইন দিস ওয়ে, আর আমাদের অধিকাংশই হ্যাবিট আছে জল না খাওয়া, একটুখানি যখন খেলে একটুখানি খেয়ে নিল, বাট অ্যাটলিস্ট ইন দিস সিজন ইন বোলপুর এরিয়ায় ইউ মাস্ট কনজিউম 3 to 3.5 liters অফ ওয়াটার পার ডে। এই তুমি কত জল খাও গো দিনে? 3 লিটার জল খাও? খাও, ভেরি গুড। বেশি খাই, বেশি খাও আবার ভালো নয়, because kidney has some capacity. অনেকে ভাবে, অনেক ডাক্তার বলতে শুনবে
খান 7 লিটার 8 লিটার 10 লিটার নেভার, ইট ক্রিয়েটস প্রেসার, ইট ক্রিয়েটস প্রেসার অন, আমাদের সবই লিমিটেড তো, বিকজ দি প্যানক্রিয়াস সিক্রিটস কি কি সিক্রিট করে, বিটা সেলস ইনসুলিন। তো ইনসুলিনের আমাদের একটা স্টক আছে, সার্টেন লিমিট আছে। যদি ইফ ইউ use more insulin earlier, you will suffer from diabetes. It is established fact. এ আমার যেমন প্রচুর মিষ্টি খেতাম, so in this way I have depleted my insulin stock and now I am suffering from type 2 diabetes. Diabetes আমার পড়বে, আমরাই পড়াবো, টাইপ 1 টাইপ 2 এইসব ডায়াবেটিস আছে অনেক রকম। ওকে, তাহলে তোমাদের কারিকুলামটা অন্যরকম চেঞ্জ করে দিয়েছে, এখন এনএমসি এসে, বুঝতে পেরেছ? অনেক ভালো ভালো ডিজিজ আছে সেগুলো সব বাদ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এই ইনডাইরেক্ট ট্রান্সমিশনে 5টা কোর্স আমি বলে, আজকে টাইম শেষ, পরের দিন তাহলে এইটা পড়িয়ে দেবো। এই যে এইগুলো লিখেছি আর কি, ঠিক আছে? এগুলো লিখেছি যেগুলো পড়ালাম আমি, লেখা ছিল আমি জানি না, পড়ানো হয়ে গেছে। জাস্ট তোমাদের ব্যাপারটা কি, যে যখন ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন পড়তে যাবে দেখবে একটা স্ট্যান্ডার্ড বুক, ইউজুয়ালি পার্কের বুকই সবাই ফলো করে, তো তাতে দেখে প্রচুর লেখা আছে ছোট ছোট করে, দেখলে তোমার অস্বস্তি হবে, বলে বাবা এত পড়বো কি করে। সুতরাং আমি যেগুলো পড়িয়ে দিচ্ছি এগুলো কোর্সে আছে, কারিকুলাম অনুযায়ী এইগুলোর উপরেই কোশ্চেন হবে। সুতরাং এই পার্টগুলো তোমরা নোট করে রেখে দেবে, পুরো না লেখো, একটুখানি পয়েন্টগুলো লিখে রাখবে, তাহলে হবে কি পড়তে গেলে কোনটা বাদ দেবে আর কোনটা বাদ দেবে না সেটা তোমরা ইজিলি ডিটারমিন করতে পারবে। সেই জন্যই আমি এইগুলো লিখে নিয়ে আসি। ওকে, সো নেক্সট ডে তোমাদের পরের সপ্তাহ বোধহয় ক্লাস নেই, অন্য ক্লাস ফাউন্ডেশন আছে, তারপরের সপ্তাহে তাহলে বাকিটুকু করব। এই যে তোমার ট্রান্সমিশন তো হয়েই গেল, এবার হোস্টের পার্টটা পড়িয়ে দেবো, এবং তারপরে কন্ট্রোল অফ কমিউনিকেবল অ্যান্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। It is the orbit, bony orbit, and it is the eyeball. And it is the optic nerve, the second cranial nerve carrying visual sensation from the retina to the brain, the optic area of the brain, primary visual area or secondary visual area. So, and it is the outer coat, that is the sclera. I did not draw the choroid and second and retina, etc., because it is not needed now. And it is the sclera, continued anteriorly is the cornea, and it is the sclerocorneal junction. It is the sclerocorneal junction, or another name of the sclerocorneal junction is limbus. Optic nerve is a peculiar nerve. Third cranial nerve, fourth cranial nerve, fifth cranial nerve, all are nerves. Optic nerve is a nerve, no doubt, but is actually a prolongation of the brain. It is a peculiar that it is a prolongation of the brain. Though it acts as a nerve, has got all the features of nerve, sensory nerve, but it is actually developmentally, it is a prolongation of the brain. So, brain is covered by, already you know, dura matter, arachnoid matter, pia matter. So, optic nerve is also covered by outer dura, inner arachnoid and inner pia. No other nerves like that. A part of the nerve is covered partly by the dura, but here the whole optic nerve up to the eyeball is covered by the dura, arachnoid and pia. Like this, if it is the optic nerve, it is the pia, it is the arachnoid, then outer, that is the dura mater. There is a space
within this pia and arachnoid matter we call subarachnoid space, which contains cerebrospinal fluid. Sometimes, and cerebrospinal fluid is circulating and covering the brain and also the spinal cord, and actually brain floats in the cerebrospinal fluid. And there is a chances where the cerebrospinal fluid is circulating, always forming from the blood vessels, and it is absorbing, so that it is in dynamic equilibrium, forming, absorbing, forming, absorbing. It is in circulation, like the blood. But sometimes happen, the absorption is blocked. The pathway of the absorption is blocked, so that there will be excessive accumulation of the cerebrospinal fluid. Or there is an excessive secretion from the blood. Again, there is an excessive formation of the cerebrospinal fluid. So, like portal hypertension, when the portal vein is blocked, there is a rise of portal venous pressure. Similarly, there is a rise of cerebrospinal pressure, which may cause disastrous effect, especially in children and others. And in difference of the other nerve, in the if there is an excessive CSF pressure, the danger is lie in the optic nerve. As this subarachnoid space also continuous within this up to this increased CSF pressure may compress the optic nerve, producing damage to the optic nerve, may cause blindness. So, brain pressure, rise of pressure in the CSF may reflect in the optic nerve, causing damage to the optic nerve, because CSF is continuous to the covering of the optic nerve, যেটা other nerve se হবে না। এটা আমি বললাম, এটার সাথে রিলেশন নেই। So, it is the dura which covers the optic nerve. Now, this dura, and this is already you know, it is the optic canal, through which the optic nerve along with meninges and ophthalmic artery enters the optic canal, which is present within the sphenoid bone, in the two roots of the sphenoid bone in the lesser. So, and here the dura, no doubt covering the optic nerve up to the eyeball, but it also gives two prolongation, two derivatives. What are the two derivatives? One derivative is like that. Follow me. This is the dura covering the bone of the orbit, forming boundary of the orbit. Which acts as a periosteum of the bone. So, periosteum of the orbital bones which cover the which forms the boundary of the orbit is nothing but the prolongation of the dura, and we give it a special name, periorbita. Periorbita. So, periorbita. So, this blue color is the periorbita, which is nothing but the periosteum of the bone. But the difference with the other periosteum of the bone, like femur has also got periosteum. But this is firmly anchored to the bone by the sharpest fibers. You cannot strip off easily the periosteum. But here, the periosteum is loosely attached to the bone. It is loosely attached to the bone. So, if we going to be eye surgeon, if needed,
you can easily strip off this periorbita or periosteum from the bone and can do the operation without damaging the periosteum. So that if the bone is damaged, from the periorbita, new bone can form. So it is a plus point. So as a surgeon, you know, the periorbita is nothing but a deep fossa derived from the dura mater, covering the optic nerve and covers the surface of the bone and acts as a periosteum. Plus, this periorbita also, this is the eyelid, this is the eyelid, and eyelid, as I have already told you, as a tarsal plate, fibrous tissue, and it acts as a, this periorbita gives a prolongation to the eyelid, prolongation the eyelid, we call it orbital septum. So orbital septum is nothing but a prolongation of the periorbita. Plus, it also forms the lacrimal fossa. I have already told you yesterday, the lacrimal sac is held in the between the depression between the anterior lacrimal crest and posterior lacrimal crest and holds by the lacrimal fossa. And this lacrimal fossa is derived from the periorbita. Plus, it also gives a pulley in your deck dissection. You have seen two pulleys, digastric and omohyoid. There is a pulley where the direction of the anterior belly of digastric pulley and it becomes the posterior belly of digastric. So the direction is changed and this direction change is holds by the fibrous tissue content we call the intermediate tendon, which acts as a pulley. Omohyoid like that, there is an intermediate pulley. Similarly, a very unique muscle in the extraocular muscle is the superior oblique. And this periorbita also gives a pulley by which the superior oblique muscle changes its direction and it acts another way like other muscle as one. তাহলে কি কি দিচ্ছে periorbita? কি কি শিখলাম? Periorbita is nothing but continuous with the dura. Number 2, it acts as a periosteum of the bone. Number 3, it gives orbital septum, pulley of the superior oblique muscle of the eyeball, and also it gives lacrimal fossa. Next, there is another condensation, fibrous condensation, that is very important. It gives by this dura mater. It is the covering the eyeball up to the sclerocorneal junction. তাহলে একটা দিল এদিকে and one gives another. This covering the whole of the eyeball and we call it fossa bulbi. কি বলি? Fossa around the bulb. eyeball কে আমরা bulb বলি. So fossa bulbi. Or Tenon's capsule. Another name is Tenon's capsule. Come on. আচ্ছা, দেখছি. These fossa bulbi covering from here, from the blind spot, আসবো পরে, up to the sclerocorneal junction, it doesn't cover the cornea. হতেই পারে না. Cornea যদি cover করতো, we cannot see. Cornea should be transparent as like a more than a glass, so that the eye can penetrate and go to the directly to the retina. So it covers the whole of the sclera, and between the fossa bulbi and the sclera, there is a space. We call it episcleral space. We call it episcleral space. Epi means above the sclera, so we call episcleral space. Actually, which contains strands of connective tissue. And eyeball moves, এই যে আমাদের চোখ মুভ করছে, moves within the space of the episclera. That's when eyeball moves
in the episcleral space. কোথায় মুভ করে ওরালে যদি জিজ্ঞেস করে স্যার এপিস্ক্লেরাল স্পেসে, তাহলে এইটুকুনি জানলেই হবে। আরেকটা যেটা জানতে হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা এইখানে করে আমরা আইবলে মাসেলস আছে, আমরা জানি এক্সট্রাকুলার মাসেল, রেক্টি মাসেল, 4 রেক্টি মাসেল, সুপিরিয়ার আসবো, আমি আজকেই আসবো, superior, inferior, medial and lateral recti muscle, and 2 oblique muscles, superior oblique and inferior oblique. This is the periorbita. This is the periorbita. In the inferior part of the periorbita, in the inferior part of the periorbita, this is this part, which is strengthened by fascia covering the inferior rectus and inferior oblique muscle. আরেকটা বলে নেই, every muscle you know has got its fascia. Sometimes in certain region this fascia is very prominent. For example, আমি যেটা বারবার দেই, as you have seen in dissection, this is the pectoral fascia, rectus external oblique aponeurosis, this covering the external oblique muscle. These are very prominent. Similarly, the superior rectus muscle, inferior rectus muscle, lateral rectus muscle, medial rectus muscle, inferior oblique, superior oblique also got this fascia covering each muscle individually. And these fascia derived from the periorbita. These fascia এইখান দিয়ে যে মাসেলগুলি অরিজিন নেবে, এইগুলি ধরো এইটা medial rectus muscle, these fascia gives a covering from the এইখান যেটা আসছে, sorry, from the periorbita. Come on. And so inferior rectus and inferior oblique muscle has got its covering fascia, tubular fascia, which covering like that. This is the, if this is the medial rectus muscle, this is his covering fascia, right? And this is the periorbita. Periorbita along with the fascia covering this inferior rectus and inferior oblique muscle gives an hammock, দোলনার মতো একটা strong hammock তৈরি করে, below it makes a strong hammock. Hammock means কি? Swing, দোলনা, below the eyeball. We call suspensory ligament of the eyeball, so that it holds the eyeball from below. Eyeballটা একটা দোলনার মধ্যে পড়ে আছে. It is the suspensory, ঠিক এরকম দেখতে, suspensory ligament. কাট সেকশনে মনে হচ্ছে এরকম, but actually like that. It eyeball এইখানটায় পড়ে আছে, so that even in fracture of the mandible, এইখানে যদি ম্যান্ডিবল ফ্র্যাকচারও হয়ে যায়, আইবল will not sag down, নিচে পড়ে যাবে না, কারণ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট is strong enough to hold the eyeball, so it is a good thing. Otherwise এখানে ফ্র্যাকচার খুব কমন, রোড সাইড ইঞ্জুরি, ফিস্ট, এই ঘুষি, হ্যাঁ, ফিস্ট ইঞ্জুরিতে কমন, সো দ্যাট যদি হতো আইবল নিচে পড়ে যেত, হয় না, ডিউ টু দিস suspensory ligament of Lockwood, এটাকে বলে suspensory ligament of Lockwood, derived from periorbita and the fascia covering the inferior rectus and inferior oblique muscle. তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি যেটা আমি বলেছি সেটাই। আচ্ছা, প্লাস these fascia bulbi also gives 2 ligaments known as the check ligament, which is attached to the lateral rectus and medial rectus to the corresponding lacrimal bone and the zygomatic bone, which Whitnall's tubercle বলেছিলাম, তাকে আমরা lateral check ligament and medial check ligament বলি। It is also derived from the ওই কি বলে ওটার নাম, fascia bulbi. Look, this fascia bulbi gives 2 ligaments, medial check ligament which is attached to the lacrimal bone
and lateral check ligament attached to the Whitnall's tubercle of the zygomatic bone, which check the excessive movement of the lateral rectus and medial rectus. Excessive movement যাতে না হয়। Important. সামনে সামনে দিকে পেরিঅরবিটাল বলে যে পাল্টে দিই। আর এইগুলি আচ্ছা, এটা কন্টেন্টস বলেছি। এরপরে যেটা আমি বলবো এখন, দেরি হয়ে গেল অনেক, এটা বাদ দিয়ে ইউ উইল নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য ফাইনাল এক্সামিনেশন উইদাউট রিডিং দিস, উইদাউট প্রিপেয়ারিং দিস। Describe the extraocular muscles and its origin, insertion, nerve supply and action. যেটা আমাদের ভুল হয়, এক্সট্রাঅকুলার মাসল বলতে আমরা রেকটাস আর অবলিক লিখে আসি। যেই এক্সট্রাঅকুলার মাসল বলে আমরা কি লিখে আসি? স্যার রেকটি মাসল, সুপিরিয়র রেকটাস, ইনফিরিয়র রেকটাস, মিডিয়াল রেকটাস, ল্যাটারাল রেকটাস. Oblique muscle, superior oblique, inferior oblique. There are other muscles also, extraocular muscle. Some involuntary muscle, these are all voluntary muscle. There are some involuntary muscle also, superior tarsal muscles, inferior tarsal muscles, periorbita, and also another muscle, levator palpebrae superioris. These are all extraocular muscle. এরপরে যদি কোশ্চেন করে enumerate the muscles which move the eyeball, তখন কিন্তু ডিফারেন্স হয়ে গেল। Then you eliminate this, superior tarsus, inferior rectus, orbitalis, levator palpebrae superioris বাদ হয়ে গেল। Then it will be superior of a recti and oblique muscle. বুঝতে পেরেছো? যদি এক্সট্রাকুলার মাসল বলে 7খানা মাসল লিখতে হবে, আর যদি muscles which move the eyeball তাহলে শুধু রেকটি আর অবলিক, সুপিরিয়র টার্সাল, ইনফিরিয়র টার্সাল, অরবিটালিস, লিভেটার প্যালপেব্রাe সুপিরিয়রিস বাদ। সো দেয়ার ইজ এন ডিফারেন্স। এখন আমি বলবো দ্য মাসলস হুইচ মুভ দ্য আইবল। দ্য মাসলস হুইচ মুভ দ্য আইবল আর 6। কি কি? আরেকটা বলে দিই, except superior rectus, inferior rectus and orbitalis, except superior tarsal, inferior tarsal and orbitalis, all other skeletal or voluntary muscle, except levator palpebrae superioris, partly voluntary, partly involuntary. Levator palpebrae superioris is a peculiar muscle. It is partly voluntary, partly fibrous, partly involuntary. আসবো আমি। আর superior tarsal, inferior tarsal, orbitalis are smooth muscle. They are supplied by the sympathetic nerves. And all other muscles, recti and oblique, are skeletal voluntary muscle supplied by the cranial nerves. তাহলে এবার muscles will move the eyeball, recti, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, oblique, superior oblique and inferior oblique. তাহলে রেকটি, আগে আমি সহজটা বলি, রেকটি মাসল দেখেছো, ভলেন্টারি ইনভলেন্টারি করে করেছি। এটা আমি শেয়ার করে দেব তোমাদের, একজনকে করে দেব, শেয়ারকে, দেখি এটা পাল্টে দাও। দিস ইজ দ্য মাসলস। These are the recti muscle. Lateral side দেখছি lateral rectus, inferior rectus, superior rectus. তার উপরে রয়েছে oblique muscle, দেখতে পাচ্ছি না। And it is the common tendinous ring. So, একটা করে আসছি। Rectus muscle, origin, insertion, nerve supply, action. Nerve supply actionটা পরে বলবো, শুধু origin and insertion গুলি বলছি। কাদের বলছি? Recti muscle. Recti muscles are described together. কিভাবে অরিজিন নিচ্ছে? All takes origin from the common tendinous ring. কালকে একটা ফিগার এঁকেছিলাম, মনে আছে?
সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, আর এই অপটিক ক্যানেল তাকে কভার করে রয়েছে মিডিল পার্টে কমন টেন্ডিনাস রিং। কমন টেন্ডিনাস রিং কোথায় যাচ্ছে? ক্লোজ টু দ্য অপটিক ক্যানেল, একদম পেছনে এপেক্স অফ দ্য অরবিটের কাছে। All takes origin from the corresponding aspect of the common tendinous ring. Superior rectus takes origin from the superior aspect. Inferior rectus takes origin from the inferior aspect. Medial rectus takes origin from the medial aspect. And lateral rectus takes origin from the lateral aspect of the common tendinous ring. In addition, এইটা লিখে রাখো, lateral rectus takes another origin, extra origin from the sphenoid bone. Under surface of the wing of the sphenoid bone. And between that, so lateral rectus has got a two heads, একটা common tendinous থেকে নিচ্ছে, একটা sphenoid bone থেকে নিচ্ছে, তাই তো? All other unihead, all superior rectus takes origin from the common tendinous ring alone, medial, inferior thigh. Lateral rectus takes origin from here also. এই lateral rectus নিল, একটা head from common tendinous, একটা from the sphenoid bone, close to the body. And between the two heads of origin of the lateral rectus, a nerve passes. The name of the nerve is abducent nerve. For MCQ, bracket লিখে রাখো। The structure passing between the two heads of origin of lateral rectus, third nerve, fourth nerve, fifth nerve, sixth nerve দিয়ে দিল। কেমন? সো এইখান দিয়ে একটা নার্ভ পাস করে, সেটা হচ্ছে সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ অর অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ। অরিজিন নিল, then they proceed anteriorly. Then they proceed anteriorly. After taking origin, passing side, lateral rectus lateral to the eye, medial rectus medial to the eye, superior rectus superior to the eyeball, and inferior to the eyeball, and gets inserted. এটা হচ্ছে ইকুয়েটার, বিয়ন্ড দ্য ইকুয়েটার পাস করে গেল, and it is the sclerocorneal junction. Superior rectus they inserted to the sclera just behind the, কোথায় ইনসার্শন করছে? স্ক্লেরাতে। কোথায় ইনসার্ট করছে? বিয়ন্ড, অ্যান্টেরিয়র টু দ্য ইকুয়েটার, বাট পস্টেরিয়র টু দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। Posterior to the sclerocorneal junction, close to the sclerocorneal junction, but not at the sclerocorneal junction. তাহলে এইটা যদি স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন হয়, সুপিরিয়র রেকটাস ইনসারশন করছে এখানে, মিডিয়াল ল্যাটারাল রেকটাস, এটা যদি মিডিয়াল সাইড হয়, এটা ল্যাটারাল সাইড, এটা আপার সুপিরিয়র সাইড, এটা ইনফিরিয়র সাইড। এইটা হচ্ছে স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। কতটা দূরে ইনসারশন করছে স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশনের পস্টেরিয়রলি? মিডিয়াল রেকটাস থেকে স্টার্ট করবে, 5, 6, 7, 8, 5 মিলিমিটার পস্টেরিয়র টু দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন মিডিয়াল রেকটাস। এরপরে তুমি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘোরাবে। inferior rectus 6 millimeter, lateral rectus 7 millimeter, and superior rectus 8 millimeter posterior to the sclerocorneal junction. Exact নয়, actually medial rectus হচ্ছে 5.5, ওটা হচ্ছে 6.4, এরকম। অত জানার দরকার নেই। স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশনে করছে না, জাস্ট পস্টেরিয়র। কতটা পস্টেরিয়র? যারা ভালো লিখবে তাদের জন্য কিভাবে মনে রাখবো? 5, 6, 7, 8 স্টার্ট করবো মিডিয়াল রেকটাস থেকে, এরপর ঘুরে যাব 5, 6, 7, 8 বিয়ন্ড হয়ে, তাহলে এটার ইনসারশন হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক অ্যান্ড ইনফিরিয়র অবলিক।
Superior oblique has got its own peculiar origin. একটু ছবি দেখাই, পাল্টান। ঠিক আছে, পাল্টে দিন। They proceed forwards in a cone of muscle spread out at the sides of inserted in front of the equator of the eyeball into the sclera behind the sclerocorneal junction in the respective side as per their names. এগুলি বলে দিয়েছি 5, 6, 7, 8, পাল্টে দিন। এই যে সমস্ত রেকটিস মাসল আইবল রিমুভ করলে কিরম লাগে দেখতে পাচ্ছ, এই যে রেকটি মাসল লাল লাল গুলি, এটা তো হ্যাঁ, এই যে অল আর রেকটি মাসল। This is the common tendinous ring. This is the optic canal. This is the middle part of the superior orbital fissure. So this is the common tendinous ring. এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে superior rectus, medial rectus, lateral rectus, inferior rectus. পাল্টে দিন। Is the common tendinous ring. এই যে অরিজিন নিচ্ছে, they take origin medial rectus, superior rectus, নিচ্ছে, পাল্টে দিন। This is the origin. এরপরে যেটা আসছে superior oblique muscle. Superior oblique muscle is a peculiar muscle. It takes origin from behind, close to the apex of the eyeball, from the under surface of the greater wing of close to the optic canal from the sphenoid bone. এই যে superior oblique insertion নিচ্ছে, it is the medial side, it is the lateral side, মানে এখানে নাক আছে, নোজ আছে এইখানটায়, আমরা এটাকে বলি নেজাল সাইড, টেম্পোরাল সাইড। আমরা আইবলের ক্ষেত্রে আরেকটা এবার জেনে নাও, you just know that it is the medial side, also it is the nasal side of the right eye, and it is the temporal side of the right eye, অথবা medial side, lateral side, nasal side, temporal side, কারণ এটা হচ্ছে টেম্পোরাল। জানি তো এটা টেম্পোরাল, তাহলে এটাকে আমরা নেজালও বলতে পারি, টেম্পোরালও বলতে পারি, ল্যাটারালটাকে টেম্পোরাল বলতে পারি, মিডিয়ালটাকে নেজাল বলতে পারি। সো superior oblique muscle takes origin, then it proceeds medial side of the eyeball, একদম মিডিয়াল ওয়ালের গায়ে লেগে যাচ্ছে anteriorly, from posterior to anterior, and at the extreme anterior end এইখানটায় it changes its direction. দেখো ডাইরেকশনটাকে চেঞ্জ করে গেছে, and direction is changed, and this directional change is held by a pulley, call it trochlea of the superior oblique muscle, and this trochlea is made by the periorbita. এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে বললাম যে periorbita gives a pulley where there is a changes of direction of the superior oblique muscle is maintained. এটা পুলির মতো কাজ করছে, তার মানে সুপিরিয়র অবলিক মাসল এরকম আসছিল attached to the medial side of the frontal bone. পুলি কোথায় থাকছে? এইখানে। Then it directed backwards and laterally and attached to the postero-superior quadrant of the eyeball, attached to the sclera in the postero-superior quadrant of the eyeball. এটা আবার কি হলো? postero-superior quadrant, যেহেতু eyeball is a round, we divide the eyeball into 4 quadrants: antero-superior, antero-inferior, postero-superior, postero-superior, postero-inferior, antero-superior, antero-inferior কোয়াড্রেন্টে আমরা ভাগ করি। তাহলে এইখান দিয়ে
eyeballটা এলো, superior এলো, changes its direction and is inserted into the posterior superior quadrant of the eyeball. দেখছো কোথায় ইনসারশন নিচ্ছে? প্রায় অরিজিনাল ইনসারশন কাছাকাছি এসে গেল। So it takes origin, proceeds on the medial wall of the orbit up to the extreme orbital margin, where it changes its direction, crossing backwards and laterally over the eyeball and under the superior rectus muscle. দেখছো superior rectus muscle সবার উপরে, under the superior rectus muscle, and is inserted into the sclera in the posterior superior quadrant of the eyeball. Posterior superior quadrant of the eyeball. এই পুলি চেঞ্জেস এর জন্য কি হলো? এই পুলি চেঞ্জেস এর জন্য, though its origin is here, actually it acts from here, not from posterior, but functional origin is anterior. So that the superior oblique when acts, eyeball moves down. যদি এখান থেকে অ্যাক্ট হয়ে এখানে লাগতো, the eyeball will be move up. যেহেতু functional origin on the pulley, ভালো করে এটা বোঝো, though its anatomical origin is here, but its functional origin is there. So it acts from its here. So when it acts, though the name is superior oblique, it moves the eyeball down. এটা মনে থাকবে? When superior rectus acts, it moves the eyeball up. When inferior rectus acts, it moves the eyeball down. When medial rectus acts, it moves the eyeball medially. When the lateral rectus acts, it moves the eyeball laterally, but not in the case of superior and inferior oblique. When superior oblique acts, it moves the eyeball down. কেন? ওই যে, though origin is back, but actual functional origin is in the trochlea, in the pulley. Clear হয়েছে এটা? Clear হয়েছে কি? Superior oblique act করলে, though the name is superior, eyeball doesn't move up. Eyeball, on the contrary, eyeball move down. মনে থাকবে? Inferior oblique, it takes origin from the আগেরটা, হ্যাঁ, তাহলে এটা গেল সুপিরিয়র অবলিকটা। দেখ, এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক, আছে কি? হ্যাঁ, inferior oblique takes origin from the anterior side, from the floor of the orbit, from the orbital surface of the anterior surface of the orbital plate of the maxilla, and it proceeds backwards, upwards, and inserted again on the posterior superior quadrant. সেই posterior superior quadrant-এই এটা ইনসারশন নেয়, এরম ভাবে ঘুরে গিয়ে close to the insertion of the superior oblique. এই অরিজিন হচ্ছে, এই ঘুরে গেল, and insertion in the just back posterior to the insertion of the superior oblique. দেখো দুটো অবলিকের ইনসারশন কাছাকাছি, and in the same line, action axis is same. তাহলে অরিজিন সামনে, ইনসারশন পেছনে, এর অরিজিন সামনে, ইনসারশন পেছনে। তাহলে সুপিরিয়র অবলিকের অ্যানাটমিক্যাল অরিজিন হচ্ছে ক্লোজ টু দ্য এপেক্স অফ দ্য অরবিট, functional origin here, anteriorly. Inferior oblique origin হচ্ছে anteriorly in the maxilla, and insertion is the posterior superior quadrant. All are inserted into the sclera of the eyeball, outer coat of the eyeball. And when inferior oblique act, just opposite, though the name is inferior, it moves the eyeball up. কারণ ওই functional origin একই ব্যাপার, সামনে থেকে করছে eyeball up. So these are the origin and insertion of the extraocular muscles of the eyeball, recti and oblique, nerve supply. সারা জীবন ভুলবে না, সবাই জানো, হয়তো আইসি হাই সেকেন্ডারিতে পড়েছো কি, all three, SO4, LR6, জানো, সালফেট, SO4, LR6, all other three. মানে কি, SO4 মানে superior oblique, is supplied by the fourth cranial nerve, trochlear nerve. LR means lateral rectus,
supplied by the sixth cranial nerve and all other supplied by the trigeminal nerve. এই oculomotor nerve. All three third cranial nerve হচ্ছে oculomotor. সুতরাং নার্ভ সাপ্লাই নিয়ে কারো জীবনে ভুল হবে না। SO4, LR6, all other three. Superior rectus, inferior rectus, all supplied by the oculomotor nerve, third cranial nerve, superior oblique, inferior oblique, all are supplied by the third cranial nerve. Clear হয়েছে? Nerve supply, first cranial nerve হচ্ছে optic nerve, second cranial nerve, first cranial nerve হচ্ছে ophthalmic nerve, second cranial nerve হচ্ছে optic nerve, third হচ্ছে oculomotor nerve, fourth হচ্ছে trochlear nerve, fifth হচ্ছে trigeminal nerve and sixth হচ্ছে abducent nerve, seventh হচ্ছে facial nerve আর যাচ্ছি না, eighth vestibulocochlear nerve, glossopharyngeal nerve, vagus and accessory nerve, cranial accessory nerve. যাকে এই নার্ভগুলি নাম্বারিং ইম্পর্টেন্ট। তাহলে SO4, LR6 superior oblique supplied by the fourth cranial nerve, LR6 lateral rectus supplied by the sixth cranial nerve and all other three, all other muscles যেগুলি বললাম extraocular muscle, eye moving the eyeball are supplied by the oculomotor nerve. অ্যাকশনটা হয়ে যেতে পারে ভেরি ইন্টারেস্টিং। আইবল মুভস, কি কি আইবলে মুভমেন্ট আছে? আপওয়ার্ডস, ডাউনওয়ার্ডস, মিডিয়ালি, ল্যাটারালি। মিডিয়ালটাকে আমরা বলি অ্যাডাকশন। কেন? ক্লোজ টু দ্য মিড লাইনে যাচ্ছে, তাই তো? এনি movement going to the midline of the body we call it adduction, away from the body we call it abduction. So right side এর ক্ষেত্রে এই দিকটা হচ্ছে adduction, এই দিকটা হচ্ছে abduction। আর upward movement-টাকে আমরা we sometimes call elevation and downward movement we call it depression. There are other movement also, intorsion and extorsion. আইটাকে আমরা একটু রোটেট করতে পারি, যদিও খুব কম, we can rotate clockwise, anti-clockwise. We can rotate the eyeball. We call it, when rotate clockwise direction towards the nasal side, we call intorsion. And when opposite movement, we call it extorsion. Anti-clockwise, আমরা বলি extorsion for the respective eye. তাহলে কি কি হলো? eye এর মুভমেন্ট, elevation, depression, adduction, abduction, ইন্টরশন, এক্সটরশন। ইন্টরশন কিভাবে নেই? পিপুলের সেন্ট্রাল 12 o'clock পজিশনে ধরে যদি ক্লকওয়াইজ, ইন্টরশন, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এক্সটরশন। কেমন? এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আচ্ছা, এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, দ্য ডোর ইজ ক্লোজিং, দেয়ার ইজ অ্যান এক্সিস, ইমাজিনারি এক্সিস বাই হুইচ অ্যাক্টস ইন এ দেখো রে আলিনি রে না, এটা যদি আইবল হয়, এটা কি অ্যাক্সিস? horizontal or vertical or anteroposterior? horizontal বা ট্রান্সভার্স। এটার কি মুভমেন্ট করা যায়? এরকম করতে পারবো? পারবো না। একমাত্র মুভমেন্ট এই রাইট অ্যাঙ্গেলে এটা হচ্ছে এলিভেশন, এই ডিপ্রেশন, এলিভেশন। সো ট্রান্সভার্স এক্সিসে কি হচ্ছে? or horizontal এক্সিসে এলিভেশন, ডিপ্রেশন, ডিপ্রেশন, এলিভেশন। এটা কি? ভার্টিক্যাল অর হরাইজন্টাল? ভার্টিক্যাল। অ্যাডাকশন, এইটার ক্ষেত্রে অ্যাডাকশন, রাইট আইয়ের ক্ষেত্রে আমার অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন। এইটা কি? অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র, তাই তো? আমার ইন্টরশন, এক্সটরশন, ইন্টরশন, এক্সটরশন, ইন্টরশন, এক্সটরশন। তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল? বুঝতে পেরেছো কি? এক্স কি হবে? এলিভেশন,
ডিপ্রেশন। ভার্টিক্যাল এক্সিসে কি হবে? অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন, আর অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়ারে ইন্টরশন এক্সটরশন। বাস, তাহলে তো হয়েই গেল। আর একটা ছবি আঁকলে পরে এটা মেমোরাইজ করে থাকলে ওরালেও পারবে। ছবিটা প্রায় সব বইতেই আছে এবং ইটস এ বিউটিফুল পিকচার। শুধু এই ছবি, আগেই বলেছি, এই স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকা প্র্যাকটিস করবে। ইউ উইল প্র্যাকটিস দি স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। মুছবো কি করে গো? এই একটা ছবি প্র্যাকটিস করলে সব পারবে। এটা ঘড়িটা আঁকলাম কেন? ক্লকওয়াইজ কাউন্টার ক্লকওয়াইজ বোঝানোর জন্য। তাহলে এইটা হচ্ছে এদিকে নাক আছে, আচ্ছা। সুপিরিয়র রেকটাস একটা একটা করে ধরো। ইট এলিভেটস দ্য আইবল আপ, তাই তো? সুপিরিয়র রেকটাস এলিভেটস দ্য আইবল। এলিভেশন কোন মুভমেন্টের? ট্রান্সভার্স। তাহলে এখানে লিখি এলিভেশন। এটা নেজাল সাইডে যাচ্ছে, অ্যাডাকশন আর অ্যাবডাকশন। হ্যাঁ, এটা নাক এখানে, তাহলে অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন। অ্যাডাকশন। অ্যাডাকশন কোন এক্সিসে হয়? হ্যাঁ, ভার্টিক্যাল। অ্যাডাকশন। আর
এইটা ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে? ক্লকওয়াইজ। ক্লকওয়াইজ হলে কি হবে? ইনটরশন। এরপরে বাকিটা বানাও। কোনটা বানাবে? ইনফিরিয়র রেক্টাস। এলিভেশন আর ডিপ্রেশন? ইনফিরিয়র রেক্টাস এটা কি আছে? এলিভেশন আর ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন। তাহলে এখানে আমি ডিপ্রেশন লিখি। অ্যাডাকশন আর অ্যাবডাকশন? অ্যাডাকশন। ইনটরশন আর এক্সটরশন? এটা কি ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? উল্টো দিকে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটাটা, 4 3 2 1 12 ভাবে যাচ্ছে। তাহলে এটা কি হবে? এই যে এই জিনিসটা লক্ষ্য করো, এর এইটা এইদিকে মুভ করাচ্ছে, তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলে কি হয়? এক্সটরশন। তাহলে এখানে আমি এক্সটরশন লিখি। এবার তুমি ইনফিরিয়র অবলিকটা কে বলবে? ইনফিরিয়র অবলিক এলিভেশন আর ডিপ্রেশন করছে। ওটা তো তুমি না জেনে বললে, মানে ওইটা বলে দিয়েছে ইনফিরিয়র অবলিক মানে উপরে, এইটা দেখে বলো। ইনফিরিয়র অবলিক উপরে যাচ্ছে, তাহলে এলিভেশন। অ্যাবডাকশন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবডাকশন। এইবারে বলো অ্যাবডাকশন, ইনটরশন আর এক্সটরশন? হ্যাঁ, এক্সটরশন। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তাহলে এটা হলে এক্সটরশন। এবার সুপিরিয়র অবলিক এরকম ভাবে বানাবে, শুধু মিডিয়াল রেক্টাস আর ল্যাটারাল রেক্টাস একটাই কাজ করে। অ্যাডাকশন মিডিয়াল রেক্টাস, অ্যাবডাকশন হচ্ছে বাই ল্যাটারাল রেক্টাস। তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে? মাসল খুব কঠিন মনে হচ্ছে, অ্যাডাকশন এটা হচ্ছে প্রাইমারি এক্সিস। এবার অ্যাডাক্টেড আইতে মুভমেন্ট, ওগুলি জটিল, তোমাদের নয়, এগুলি যারা অপথ্যালমোলজি করবে তাদের জন্য। আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলে যাই, when we move in the right side, look, our eyeball moved to the right and left is also moved to the right, right? But when doing this, when we suppose we try to gauge the air conditioner there, we move our eyeball towards the right side, and if we try to gauge this, we move the eyeball same side. So it two eye moves parallelly, synchronously, and this is known as the conjugate movement of the eyeball. Conjugate movement of the eyeball কি বলে? conjugate movement। আর যদি এমন হয় এটা দেখতে গিয়ে একটা এদিকে একটা ওদিকে চালালো হয়, ডিজিজ হলে হয়। যারা কি কি বলো, ঠিকই বলেছো, বলো। হ্যাঁ, তাদের কি বলে আমি বলবো, তারা বলবে কি পেশেন্টের সামনে বলবেন প্যারালিসিস হয়ে গেছে আই মাসেলের। হ্যাঁ, তাদের বলে, তাদের আমরা বলি ডিসজুগেট অর ডিসকনজুগেট অর ডিসজুগেট মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। ডিসজুগেট or disconjugate movement of the eyeball। কেমন? তাহলে আজকে এটাই থাক। তাহলে আইবল খুব ভালো করে পড়ে যাবে, এই এক্সট্রাঅকুলার মাসলস, অ্যাকশন, নার্ভ সাপ্লাই, এই মুভমেন্টটা হচ্ছে আইবল ইন মুভমেন্ট ইন আইবল ইন প্রাইমারি পজিশন। প্রাইমারি পজিশন যেখানে আইটা সমান আছে, তারপরে আমি ওপর নিচ করছি। ইনটরশন এক্সটরশন ক্লিয়ার হয়েছে? যখন আইবল রোটেট এরকম হচ্ছে ইনটরশন, আর এক্সটরশন এরকম। এই পিকচারটা বারবার ইউ উইল ড্র and you will memorize. Even in oral you can visualize in your mind and answer this. Like weight, like height, like length, head circumference. 2 to 3, 3, 4 terms are there. It is a new for you. So number 1 is a weight, already we know. Number 2 is a height or length. Number 3 is a head circumference, head circumference. Okay, then
চেস্ট সার্কামফারেন্স, আরে কে কথা বলছিস? সাইলেন্ট। হ্যাঁ তোকেই বলেছি। চেস্ট সার্কামফারেন্স নাম্বার 5, আগে বলবি বল। মিড আর্ম সার্কামফারেন্স, মিড আর্ম সার্কামফারেন্স, এগুলো বেসিক্যালি পেশেন্ট ছাড়া দেখানো খুব মুশকিল। মিড আর্ম বইয়ে যা লেখা আছে আপাতত পড়ে রাখবি, যখন during the OPD classes it will be very helpful for any child. If you failed, then come with a baby, any age, come to in my in our department, I will teach. So number 5, number 6, upper segment is to lower segment ratio. Anthropometric measurements, থিওরিটিক্যাল কি আছে আমি জানি না, তোদের কোশ্চেনে অ্যানথ্রোমেট্রিক দিয়ে, কিন্তু তোদের সিলেবাসে দেখলাম ছিল, ইনফ্যান্ট ফিজিওলজির পরে এটা দেওয়া ছিল। ইনফ্যান্ট অ্যানথ্রোমেট্রিক মেজারমেন্ট ইজ অ্যাবসোলুটলি ইটস নট স্কোপ বিয়ন্ড স্কোপ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন দ্য থিওরিটিক্যাল ক্লাসেস লাইক দ্যাট। ওয়েট কি আর বুঝবি ওয়েটে? ইটস টেকেন অ্যাজ এ ওয়েট মেশিনস, ইলেকট্রনিক অলস এনিথিং ফর ডিটেকশন অর সাসপেক্টিং এনি কেস অফ এনি meningitis, any hydrocephalus, any congenital infections, etc. Head circumference is measured by non-stretchable step, যেগুলো স্ট্রেচ করা যায় না, রাইট? এগুলো প্র্যাকটিক্যালি না দেখলে বোঝাপড়া মুশকিল। চেস্ট সার্কামফারেন্স কি is also chest circumference taken for the baby at the level of nipple, right? So medium circumference means is a olecranon to acromion length, and there's a mid portion and the count as a non-stretchable spanning, and this is called medium circumference. It's very important for detection of the malnutritions, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Upper segment into lower segment ratio, that means you have to detect either height first and then upper segment if you get from the key, from the glabella to the symphysis pubis, that is called the upper segment, and from the lower segment is from the symphysis pubis to the toe, up to the toe into the field. If we can detect height, then if we minus height minus lower segment, then you can get upper segment, right? If height minus upper segment, then you can get the lower segment. So if it is height is obtained, then any one you can get the both. And normally at the birth it is a 1.7:1 ratio. বাচ্চা যখন জন্মায় তখন 1.7:1. This ratio are normal for this upper segment and lower segment ratio. It's very easy to remember that at the age of 6 months, that is a 1.6:1. At the age of 6 months, upper segment is to lower segment ratio is 1.6:1, and it is if it is 1 year, then it is basically 1:1, etc. In this way, this is a changing pattern of the segment, and ultimately it goes off during the adult or adolescence period. So anyway, this infant anthropometric measurement is basically a class of with your OPD, that is a pediatric OPD with the patient. Without patients, no knowledge. তাই না? আমি কি বলছি কিছু বুঝতে পারছি যে কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত, কোথেকে হেড সার্কামফারেন্স নেবো, কেনই বা নেবো, হাউ ক্যান ইউ পুট দ্য টেপ অলসো? এমন নয় যে টেপটা এরকম করে নিয়ে মাপবো, নো, দ্যাট ইজ এ ক্রস ওভার মেথড। মানে আমার টেপটা এরকম করে ঘুরে এসে এরকম ভাবে আসবে, and then if it will minus, and then it is a measure, that is called cross technique. So whenever we are putting in a scale, in a measurement tape, then you have to cross it like that, এরকম করে ক্রস করে নেবো, হ্যাঁ, then this will be minus, and then it will come as a value. Any measurement you have to cross techniques. তোদের কি পেডিয়াট্রিক ওপিডি স্টার্ট হয়েছে? পেডিয়াট্রিক ওপিডি কিছু স্টার্ট হয়েছে? এখন কিছু করাই না, সেকেন্ড ইয়ার থেকে হবে, তাই তো? রাইট। So is basically you have to know these terms only. If any short note may come as a number 4 or number 5, if you write in this way and go through a proper books, and you can get full marks, no problem at all. It's 7 points already is there. If there is a 5 points, if anybody of you is written as a 5 points, I will give 5 out of 5, because this is absolutely is a pediatric patient based anthropometric, and very important.
I do practice in every day. Each patient's this anthropometric measurement we can calculate as in the put into the growth chart. So now the next term it is your homework, that is a growth chart. Growth chart means WHO growth chart and IAP growth chart, right? There is a growth chart. What do you mean by growth chart? So there is a pattern of where the percentile is present. Net search করে ইয়ে করবি যে WHO growth chart. It will come. And then any patients you can put that records and get into the proper developmentally growth কিরকম হচ্ছে baby. You can assess from that growth. There are two types of growth charts are there. One is the WHO, one is a Indian Academy of Pediatrics. I follow mainly this one. So more or less two are same. What about that? Weight into height. Height respect কতটা weight? Age and weight. একটা age respect কতটা weight? Normal baby weight কত? বল 2.5. So at the birth weight is 2.5. Very good. It is a 2.5 kg. If it is below less, that is a low birth weight baby, right? Very low birth weight baby, extremely low birth weight baby. These are definitions are beyond scope to analysis in this class. So remember, normal baby weight, normal birth weight is always 2.5 kg. So to understand, if anybody of your relative is saying that is a 2.4 kg, that means he is in a low birth weight baby. So most precautions is needed for that baby. So now this will come as a, suppose this is a 6-month baby. What will be the weight? 3 to 6 months. This baby weight. Normally, আমরা যেটা করি 6 month বাড়তের দ্বিগুণ, 5 to 6 month. If it is patient is 2.5 kg, then it will double. It is good enough. If it is 1.8, then 3.6 at the age of 5 months, 6 months is good enough now at least. At the age of 9 months, thrice. At the age of 1 year, 10 kg. At the age of 2 years, it is 12 kg. This is a mandatory for the ages. You better understand if you got through the pediatric practice and pediatric OPDs. And then this is important. One important formula is that 1 to 6 years of age. This is a 2y plus 8. 2y plus 8. What does it mean? 2 into age, that is in year, into plus 8. If it is a age like 5 years, 5 years কত হবে? Weight কত হবে? Mainly 2y, 2 into 5, 10 plus 8, 18. So if it is less, then we put that in the growth chart. We can assess that what is the malnutrition is going on. So there is a 2y plus 8. If it is more than 7 years, it's simply, there is a big formula is there, but I can simplify my yourself. That's a 3y. There is a 3 into y. That means 3 into year. If it is an 8 years of age, what should be the weight? 24 kg. Right? This is very easy to remember. So in this pattern, this is a weight, height, etc. Have to take and growth chart is plotted in the growth chart and assess the whether it is a percentile, is it a 90 percentile, 95 percentile, below the 95 percentile is the assessment for the growing development of a newborn child or any infant. So in this chapter, I can conclude within the 10 minutes of this class because the motor tracks already given in your syllabus. So I don't want beyond this syllabus, but still infant anthropometric given whole idea that's when baby come in your OPD or in your clinics or in an emergency, then whatever it may be the emergency, this is a primary, this is a prior thing, the patient is suffering for respiratory distress, etc. You have to give some oxygen, saturation machines, stabilization the patient, but still you have to think that what is the anthropometric measurement as a whole. Because if you are dealing with a patient with respiratory distress and a malnourished child, the diagnosis will be different from a respiratory distress to well-being, right? So this is important to focus. The anthropometric measurement is a big important. Nowadays me also, আজকে সকালেও একটা পেশেন্ট আমি দেখে এখানে এসেছি, I already do at least weight, at least height, head circumference is the possible time permits. It will prove anything. It prove many things. So today is my patient was come as a head circumference coming at the age of 2 years, that is the 32 centimeter only. That means this patient is suffering from microcephaly. So I have to suggest the MRI immediately, whether any shrinkage or vein or atrophy is happening, or any neurological problems, or any congenital infection already is there. So normal head circumference at the birth is normally
35 to 37 centimeter, right? It will increase day by day up to goes up to the in the age of like us is a 55 centimeter up to the 2 years of age. 2 years পরে আর ব্রেনের সেরকম ভাবে ডেভেলপমেন্ট বাট ব্রেনের গ্রোথ বা স্কালের গ্রোথ হলেও ব্রেনের গ্রোথ সেরকম ভাবে হয় না. So 35 to 37 centimeter is at the birth. But now today the patients having 2 years of age have come to me with respiratory problem, cough and cold only. But by seeing his head is looking odd. So I measured and that come as a 32 centimeter. Is it okay? Not at all. Not at all. So if it is normal at the birth is 35, patient is coming as a 32 centimeter, there must be some problem. Baba jane na je ki problem. So I write down as a microcephaly under investigation. So next come, I advise them to do a MRI immediately and come to me. We have to take as a torch infections, have to exclude torch infection, congenital infection, everything. Because this is a malnourished child, is a poor feeding, some sorts of history of jaundice in neonatal periods, NICU staying, all are there is present, but patient is no knowledge about that because of this component is overlooked. তারা বলছে যে না আমাদেরও মাথাটা একটু ছোট ছোট ছিল, যাই থাকুক, whatever it may be, it is not a constitutional microcephaly that may occur in the constitutional short stature also. একটা বাবা মা শর্ট, তার মা বাবা বলছে যে আমার বাচ্চারা লম্বা হচ্ছে না স্যার দেখুন, that is a not your domain. But বাবা মা ঠিক আছে, is short stature is coming and in the growth chart we are seeing that's grossly short stature, then you have to investigate. So that's why anthropometric measurements যখন দেবে তখন এই পয়েন্টসগুলো একটু একটু করে লিখে দিয়ে বেরিয়ে যাবে. So these things are important to understand, to exclude many things and includes other things. So 32 centimeter patients having 2 years of age, it's absolutely rubbish. It is absolutely abnormal. You have to investigate that and have to identify investigation, diagnosis properly. If treated, then give treatment. Otherwise, tell him that the patient is not good enough. Because my suspected is that patients in microcephaly due to torch infections anyway, that may be cytomegalovirus, that may be other viruses also, but very common it is cytomegalovirus infections because these patients having some liver and spleen enlargement also there. So I suspect those, I investigate them, but there is a financially weak. I don't know if never you will see will come again. It happens, but medically I am clear. Medically you have to be clear. Whenever you are dealing with patients, always write your comments. Always write your comments. Make it habit from the final year. So anyway, this child have to investigate. So that's why head circumference is important. ও তো এসেছিল আমার কাছে সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে, আমি তোকে দুটো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না, মোস্টলি লাগে না, ভাইরাল বলে ছেড়ে দিতাম. বাট ইফ ইট ইজ গোজ ইন মাই সিনিয়র, দেন দ্যাট ইজ এস্টাবলিশমেন্ট দ্যাট সুভাষিস কিছু দেখেন. সো সেটা যেন না হয়, যখন তোদের প্রেসক্রিপশন আমরা ইয়ে করবো পাবো, এবং ইনফ্যাক্ট পাইও যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ থেকে এমডি পাস করে এসছে. So much irrational use of antibiotics, number one. No comments are there, no follow-up, no impression. কি ভাবছে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই. So that is wrong, and you have to understand and taking the impression from the first year of class. এমন না যে স্যার কি বলছে কে জানে, ফাইনাল ইয়ার গিয়ে দেখবো সব ঠিক হয়ে যাবে, হবে না. So make it habit to understand what is going on in throughout this life in this professional line. It is a professional line. So you have to be sincere, serious, knowledge gaining, knowledge sharing. Anyway, head chest circumference is also very important if any patients having some chest deformity also there. So the chest circumference may changes, right? Maybe some kyphosis, scoliosis, lordosis may change the circumference in the chest circumference changes the value. So anyway, the mostly the 3 centimeter less than the head circumference at the birth. But ultimately, chest circumference becomes larger by the 1 centimeter at the adult, right? Adult means after the infant period. So in this way, medium circumference is for the malnutritions. Upper segment, lower segment is also depicts many short stature, constitutional short stature, hypothyroidism, anything it can be depicted by this suspect. In case of this arm span is also very important. So in this way, you can go for infant anthropometry if it's come in your short note. I don't think that any
physiology department professors can ask you. I can ask you, but still in Viva, it is less important for this time. Anyway, if it's right, just do those points I have explain this properly, and at least for 5 marks, write 1 page, rightly, not the repeating. এই বছর কি হয়েছে, অনেক ছেলে কি করেছে, কোশ্চেনটা লিখেছে বারবার। তারা ভাবছে যে আমরা বোকা, কোশ্চেনটা লিখেছে, শুধু কোশ্চেন লিখে গেছে, কোশ্চেনটাই লিখেছে, মানে একবার লিখলো আবার লিখলো কোশ্চেনটা নিয়ে, পাতাটা এক পাতা করেছে, ভাবছো ওখানে 2 নম্বর দিয়ে দেবো, হিয়ার গেট 0। এনিওয়ে, এইচওডি স্যার পাস করিয়েছে, সে পেয়েছিল বোধহয় আমার কাছে 22 না 26। সো ইটস হ্যাপেনিং। সো হোয়াট এভার ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট যা খুশি লিখে দিবি তাই তুই প্রফে নাম্বার পাবি না, অ্যাটলিস্ট আমার কাছে পাবি না। কারণ আমি সবসময় যে কোশ্চেনগুলো থাকে তার ফোকাস কিছু কিছু মাইন্ডে আমার কিছু ওয়ার্ডস আছে, সেই ওয়ার্ডসগুলো যে লিখেছে তাদেরকে আমি ভালো নাম্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়, যে ওয়ার্ডস লিখেছে জাস্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে চলো, একটা ছবি আঁকছে, ছবিটার মধ্যে একটা রিসেন্সি আছে, হ্যাঁ এবারেও আমার কাছে বোধহয় 44 পেয়েছে, আমার কাছে হাইয়েস্ট 44। কারণ সে মার্কস আর দেয়ার, পিকচার রেখেছে, বোঝার চেষ্টা করেছে, দে হ্যাভ ট্রাইড দেয়ার বেস্ট। কোশ্চেন বোধহয় জানা ছিল নাকি? প্রচুর নম্বর পেয়েছে তো, 36, 32, 33 কাদা। কোশ্চেন আউট হয়ে গেছিল কিরে, আর কেউ কিছু বলে না। এনিওয়ে, সো মোটর সিস্টেম, তোদের সিএনএস এ কি কি পড়িয়েছে? হট করে মোটর সিস্টেম পড়ানো তো খুব মুশকিল, তোরা কি কি জানিস একবার দেখি। সেন্সরি সিস্টেম হয়েছে? হয়েছে, ওকে। টেল মি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই গ্রে ম্যাটার, হোয়াইট ম্যাটার, ট্র্যাকস? What do you mean by gray matter? What do you mean by white matter? What do you mean by tracks? Any idea of that? যেমন তোরা তো সেন্সরি পড়েছিস, দ্যাট মিনস স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, ইউ অলরেডি দেন। What do you mean by track? Collection of nerve fibers, ঠিক আছে, collection of actions you can say. What do you mean by gray matter? Cell bodies or somas, right? Or what do you mean by white matter? Myelinated actions. The proper term is a myelinated actions with a white matter. Good, very good. So these the tracks and white matter and gray matter in the CNS is finished. If you understand those things, the koththeke kothay elo, koththeke kothay amar supply, and then it is finished. If you came across a patient like that, a patient having 65 years of age, a patient of 65 years of age at the OPD having problems. Number 1 is a weakness in left side, লিখে দিলাম পুরোটা, left side weakness. What is the term? Weakness means, what do you mean by plagia and paresis? Plagia means complete loss, and paresis means weakness. So it is called a hemiparesis, right? Hemiparesis, আমার যারা দুটুকটা ক্লাস করেছিস তারা জানিস, hemiplegia, hemiparesis, quadriplegia, quadriparesis, monoplegia, paraplegia, all important terms are there. So these things is a weakness in left-sided whole body, left side, that is called hemiparesis. আমি যদি বলি left sided hemiparesis হয়ে গেল, finish, hemiparesis, not hemiplegia বলছি না, আমি বলছি paresis, the weakness, number 1. Number 2, loss of increase reflex বেড়ে গেছে, right? Reflex বেড়ে গেছে। Number 3, tone increase, টোন বেড়ে গেছে, সেই সাইডে তুই দেখলি হাতের টোন ফোন সব বেড়ে গেছে। অলরেডি ইউ নো হাউ টু অ্যাসেস দ্য টোন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টোন? ঠিক, চলো। So this is a complaint, patients have come. Then this such type of patients, it is your today's topic, that is the motor tracks or the descending tracks. Basically you can say descending track. Why? Ascending tracks are for the sensory. That is from the spinal. এখান থেকে একটা চিমটি কাটলাম, that the receptors come and then it goes to the, as a nerve fibers, it goes to the spinal cord level and then informations to the cortex. Then এটা যখন এমনি করছে তখন আমি এমনি করছি, right?
So this movement is for the descending tract. Descending tracks coming from where? Cortex. And spinothalamic tract is all the ascending side, the sensory information is going on. এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে আগে। আমি যখন কোনো একটা এই বোতলটা যখন আমি নিতে যাব, আমি চোখে দেখছি, প্ল্যান করছি, যাচ্ছি, এখানে ধরছি, these things are for the descending tracts or involvement, রাইট? আমি এখানে পড়াচ্ছি, মনে করি এদিকে ফিরে পেরাচ্ছি, কেউ ওখানে একটা সিটি বাজাচ্ছে দুম করে, তাহলে আমার নন ইন্টেনশনালি আমি ঘাটটা এরকম করে করবো। দ্যাট মিনস হোয়াট হ্যাপেন্স, মাই আই অ্যান্ড মাই নেক মাসেলস আর ইনভলভিং টু সার্চ দ্য সাউন্ড। So that is called the descending tracts are there. Whenever the term is descending is come, always keep in mind two terms are important. Already I described in the clinical classes, there's the pyramidal tracts and extra pyramidal tracts, right? So make it very, very easy. Not that is book bound. Make it very easy and the practical and learn and keep written anything, any subject of the motor system, it will be very clear. I don't know whether it will be finished for today. I have an idea. So there is such patients having the reflex tone is gap. I already told you, any CNS patient you have to identify whether patient is suffering from upper motor neurons or lower motor neurons. Now during the track or descending tracks, have to understand until which portion is the upper motor neurons and which portion up to from where to where this is lower motor neurons. If you understand this, 80% কাজ হয়ে গেল। So these patients may come in your OPD, you have to think about what you have learned in the physiology classes or in medicines. You can go in the final year also. It is very, very important. If you don't understand this, it will be like remembering. No way. CNS is a very mathematical. So these patients, sorts of patients will come as the motor tracks. So first of all, descending tracks, right? Descending tracks may be divided into mostly two parts. There's one is lateral system, one is a medial system. One is a lateral system, one is a medial system. What does it mean? That means that this lateral system is voluntarily controlled. Voluntarily আমি যা কাজ করব, that will controlled by the lateral system. Lateral system এ কে আছে? দুটো তিনটে জিনিস আছে। One is a lateral corticospinal tract, একটা আছে rubrospinal tract, rubrospinal tract. এখানে lateral spinal tract এর পাশে আছে antero or ventral, antero corticospinal tract or ventral corticospinal tract and rubrospinal tract. These two tracts are voluntarily controlled. There is a lateral system. তাহলে whenever you are dealing in patients, first of all you have to understand this system is going on, because this system, only this system is called the pyramidal tract. Only this system is called pyramidal tract. In the lateral system, only the lateral corticospinal tract and antero or ventral corticospinal tract is known as pyramidal tract. Right? Why it is called pyramidal tract? I am coming. Rubrospinal tract is a part, but this is a part of extra pyramidal tract, not at all pyramidal tract. Now, in case of medial portion, there are mostly three. What are those? Number one, any idea? শুনি কিছু বলছি না। Reticulospinal tract. Number two, vestibulospinal tract. Number three, tectospinal tract. Bas, descending motor tract system শেষ। এইগুলো যে বুঝবি, তার control, the balance, the posture, everything will be detected into this way. So lateral system and the medial system. In the lateral system, that is voluntary, and these are the involuntary, and this portion is called pyramidal. এই দেখ, আমি যে এখানে যাচ্ছি, আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কাজ করছে যেখানে সিঁড়ি আছে, so I am changing my posture accordingly. এগুলো কারা করছে?
দিস ফাইবার্সের মধ্যে কিছু কিছু করছি, আমি যাতে পড়ে না যাই বা পড়ে গেলেও যাতে আমি ব্যালেন্স করতে পারি। সো দিস আর দ্য কি, এটা কি ভলেন্টারি? নো। সো there is involuntary functions are there, and that is the function of extrapyramidal tracts, and from here to here পুরো সিস্টেমটা হচ্ছে extrapyramidal tract। বোঝা যাচ্ছে? So in the descending tract there are the two parts or two systems are there. One is lateral system, one is a medial system. Lateral system, voluntary control. Medial system, involuntary control, and most the extrapyramidal tracts are there. But in case of lateral system, one extrapyramidal tract is there, that is rubrospinal tract. And the others, like the lateral corticospinal tract or anterior ventral spinal thalamic tract, is pyramidal tract only. This is done as a pyramidal tract. Why it is called pyramidal tract? It's not that it's coming from the pyramidal cells of Bage, right? That's not right. Pyramidal cells are present in the cortex. That's not right. Because of that, in this brain stem, in the medulla portion, which forms a pyramid-like structure by this tract, so that it is called the pyramidal tract, and there is the extra pyramidal tracts are going on. Some of them is a crossover, some are don't crossover. So that's the important. So my questions was that the patients having the left-sided hemiparesis, left-sided tone is increased, and left-sided body weakness along with the reflex is high. That is, what does it indicate? It indicates that some problem in the right side or left side. It indicates is the right side, is indications because it is the upper motor neuron features are there. And if upper motor neuron is there, it's always up by through the lateral corticospinothalamic tract. Now I'm coming to the brain. এই একটা ব্রেন আছে, আমি আঁকতে পারি না বেশি ভালো, বিয়ার উইজ হাত এই চ্যাপ্টার মতো হয়ে গেছে। So this is the central sulcus. Any confusions? Central sulcus is there. What do you mean by sulcus and gyrus? ঠিক আছে, মুখ যখন চলছে তখন কিছু জানিস। So whenever we are dealing in sensory, that is a post central gyrus. পিছনের দিকটাই হবে, এটা ফ্রন্টাল, রাইট? এটা ফ্রন্টাল, ফ্রন্টাল লোব, টেম্পোরাল লোব, parietal lobe and occipital lobe are there, and here is cerebellum. আর এখানটাতে কি বলবো, এখানে একটা স্পাইনাল কর্ড আছে, এই সরি এখানে ব্রেন স্টেম, ঠিক আছে? ব্রেন স্টেম ইজ কামিং আউট, এদিকটা হবে না, এদিকটা হবে। So this is a brain stem, right? Frontal portion na pichone. So frontal lobe is there. Now motor tracts or motor systems means front of the central gyrus. Ja kichu hobe front of the central gyrus, right? এই ফ্রন্টে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা ভাগ হয়, এই জিনিসটা সেটাকে কি বলে? প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, এরা কিন্তু ঠিক এমে থাকে না, এটা এরকম ভাবে থাকে, এদিকটাও তো আছে, রাইট? ইট ইজ সেকশনস। সো ইন দিস ওয়ে এই লোয়ার পোর্শনে আরেকটা পার্ট থাকে, এটা কি বলা হয়? প্রিমোটর এরিয়া। প্রিমোটর এরিয়া প্রবাবলি কি? প্রিমোটর এরিয়া ইজ প্রবাবলি এরিয়া 6, আর এটা বলা হয় এরিয়া 4। একবার চেক করে নিন, এই নাম্বারিং গুলো আমার মনে থাকে না, A6 and A4, and there is a above, what does it? Supplementary motor area, that is called supplementary motor area. So this is called primary first degree motor cortex, this is called premotor area, and this is supplementary motor area. তাহলে তিনটে মোটর এরিয়া থেকে আমাদের আসবে। What do you mean by human homunculus? জানিস তো, বলো। হ্যাঁ সেটা তো হলো, কিন্তু জিনিসটা আমার প্র্যাকটিক্যালি কি? আমার যে বুড়ো আঙুলটা নাড়াবো তার জন্য ফিক্সড আছে একটা কর্টেক্সের সাইট। হ্যাঁ, আমি যে জিভ নাড়াবো তার জন্য আমার ওখানে কর্টেক্সে সেট করা আছে। আমি ভলেন্টারি চেষ্টা করলাম জিভটা নাড়াবার জন্য, করলাম তো,
তাহলে এটা করলাম কিভাবে করলাম? তাহলে আমার নিশ্চয়ই কোনোভাবে ফাইবার আছে, সেখান থেকে আমার ফেসিয়া আমার কি বলে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ আছে, বসে পড়, হাইপোগ্লোসাল নার্ভ আছে। সো দিস নার্ভ ইজ কানেক্টেড টু অ্যাজ এ কর্টিকোবালবার সেগমেন্ট। তাহলে আপার মোটর নিউরনে আমার দুটো ভাগ, দেখেছিস কোথা থেকে কোথায় যাওয়া যায়, কথা বলবি না। আপার মোটর নিউরাল, এই আপার মোটর নিউরনসের দুটো মেনলি আমাদের ট্র্যাক কাজ করে। ওয়ান ইজ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক, অ্যানাদার ইজ কর্টিকোবালবার ট্র্যাক। Corticobulbar means what? Corticobulbar means what? Bulb means what? Bulb means previously brainstem was called as a bulb. So that is called the bulbar. So corticobulbar means cortex to brainstem. And corticospinal means cortex to the spinal cord. Finish. So these two tracks are very related to the upper motor neuron lesions. So whenever you are dealing with any cranial lobes, that track is important. That is corticobulbar track. And that is a short pathway. কারণ সেটা এখানকার মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে, স্পাইনালে আর আসছে না তারা। সো দিস আর দ্য কল কর্টিকোবালবার ট্র্যাক। মনে কর ফেসিয়াল না পলসি হয়েছে, সেটা আপার মোটর নিউরন লোয়ার মোটর নিউরন দুটোই হতে পারে, রাইট? বোথ আর দ্য ট্র্যাক আর দ্য ডিফারেন্ট। কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক and corticobulbar tract are the two things are there as a upper motor neurons. So upper motor neurons, whenever dealing with upper motor neurons and thinking that, keep in mind these two tracks only involvement may be there. In my patient, I didn't mention any about the facial nerve palsy, etc. So there is no questions of maybe corticobulbar tract problem, but there is a questions of corticospinal tract problem because of the features of upper motor neural tract lesions like the hyperreflexia, hypertonia, and the weakness, right? So these things are very important for the upper motor neural lesions. The motor areas, three areas are there. But do you believe that without any sensory informations we can get move? আমি যদি কোনো sensory informations না পাই আমি মুভ করতে পারি না। So remember that somatosensory area also important for our movements. So somatosensory means this area, right? I am not going details to this. So 30% of the motor connections or 30% supply will come from the primary motor complex. 30% come from your pre-motor complex and 40% come from their somatosensory fibers. Remember that is 100%. 30, 30 and 40. 30, 30, 60 and 40. Yes. So in this way, our sensory and as well as motor act with coordinated fashions. Anyway, before coming of the track, এখান থেকে সমস্ত ট্র্যাক বেরোবে, সমস্ত ট্র্যাক এখান থেকে আসবে। আমি ক্রস সেকশনস করে বোঝাবার ট্রাই করবো। ট্র্যাক মিনস আগেই কেউ একটা বলে দিয়েছে, দিস ইজ নার্ভ ফাইবার্স বান্ডলস, different nerve fibers are there, these are tracks are formed, and so the tracks are coming as a whole, but how it is crosses, where it is crosses is very much important to understand the level of lesions. এগুলো ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে লাগবে, but still you have to understand whenever you are going to a motor tracks. So up to this, motor tracks means lateral system, medial system. Motor system means pyramidal system, pyramidal tracks, extrapyramidal tracks. In the lateral system, there are two parts. There acts, one is lateral corticospinal tract or anteroventrolateral corticospinal tract and rubrospinal tract. The pyramidal tract, only the lateral corticospinal tract and antero or ventral corticospinal tract. But from the rubro to up to the tectospinal is the medial part, are those three are there, and this is the involuntarily. Lateral system is for the voluntary control. আমি এখানে হাঁটছি আমি আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে। So we are giving the falling down, have to balance that, and that is our unconsciousness. Unconsciously is with the involuntary pattern of this way. প্রত্যেকটা জায়গার কাজ আছে। Whenever a sound is there in my back side, I will turn like that. So what is turning? Turning my head and neck muscles and also my eye. Whenever we are falling down, then my vestibular system will input, give signal as sensory, and vestibular receptors or vestibular nucleus in the midbrain will act. And from there, that is your tectospinalis comes out. I'm coming one by one. So in this way, each and every actions have some descending tracks must be there. আমি এটা ধরে আছি, আমি এটা লিখছি, that means fine, right? Fine and precise. আমি এখানে লিখলাম কি সুন্দর U, M, N, that means fine, precise, muscles functions are there.
that is mostly done by the lateral corticospinal tract. Remember this. And rubrospinal tract, which is the lateral part also there, that is mainly the course findings or course actions are there, and mainly the flexures muscles are involved. So if any corticospinal tract injury is there, that I can't write properly, but my wrist joint will go on. And my wrist joint ঘুরবে. So this will go on. You can reach and can attain this patient. সে লিখতে পারে না, but say try to move this. What does it mean? It means it is helpful that rubrospinal tract is helping. Rubrospinal tract এর জন্য তার এইখানে course actions হচ্ছে, but fine actions gone due to lack of corticospinal tract. So lateral corticospinal tract originations from the cortex come to the points now. So if we cut this one মনে করো আমি এটাকে কেটে দেব, তো মোটামুটি এরকম একটা দেখতে হবে। So brain stem, spinal cord এখান থেকে নেমে গেছে। So these things are thalamus, etc. And this is the cortex. Your cortex are like that, and this is the cortex. And I am telling there is a human homunculus, right? তাই বলছিলাম না? So each and every part of you is depicted in the cortex area. এইটার sections করলে এটা হয়। এরকম করে খুলে দিয়েছি। জিনিসটাকে এরকম করে খুলে দেওয়া হয়েছে। Right? So what is happened? এখানে internal capsules like L-shaped, and this is your basal ganglia, putamen, globus, and I'm going details at all. So in these cases, suppose this is your homunculus presentations কি হবে আমাদের এই সাইডটা পা থাকে না হাত থাকে, এই যে ঝোলে কি থাকে, ছবিটা দেখেছিস কখনো? হোমিনকুলাসের ছবি না দেখলে সেন্সারি আর মোটর কি করে পড়বি? বের কর বই আছে, বই আছে বের কর, কোথায় আছে বের কর বই, যার আছে। সো কি হবে, তারা থাকে, হ্যাঁ পা থাকে। তাহলে প্রথমে কি থাকবে? ল্যারিংস, ফ্যারিংস, ভোকাল কর্ড, টাং, larynx, pharynx, tongue, vocal cord, and then face. বড় করে একটা ফেস থাকবে। Then arm, আঙুল, hand. তারপরে চলে আসবে এদিকে knee joint, and then ultimately পায়ের পাতা। So in this way, this system is going on. So if we arm pop, আমি একটা ফ্লেকশন করতে চাইছি বা বাইসেপস এর, এই যে ফ্লেকশন করছি, কে হেল্প করছে আমাকে? কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট হেল্প করছে। ইজ এ ভলেন্টারি অ্যাকশনস। কোন সিস্টেম? ল্যাটারাল সিস্টেম। ইজ এ সিস্টেম আমার ডিসেন্ডিভ ট্র্যাকের সিস্টেম। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? সো হিয়ার ইট ইজ আর্ম। সো ফ্রম হিয়ার the nuclear body or cell body giving the projections like that, প্রচন্ড projections আসছে। So this will come up to the posterior limb of the internal capsules. So this will come at like that, and then descends and come into the brainstem. It put a brainstem divided into two: the midbrain, pons, and the medulla. Right? So this is come as a medulla. Coming medulla te giye ki korbe na cross kore jabe. So these are the fibers. All of the fibers are coming down. আমি এই হাতটাকে বাইসেপস করার জন্য এত কাণ্ড কারখানা চলছে। আমি যে এই হাতে যে বাইসেপস আমি করছি, সেখানকার আমার ইনপুট কোত্থেকে আসছে? আমার আসছে এইখান থেকে। তাহলে আমাকে এখানে ক্রস করে যাবে এইখানকার আমার মেডালা লোয়ার লেভেলে, মেডালা লোয়ার লেভেল ইট উইল ক্রস। আই এম কামিং অ্যাজ এ স্পাইনাল কর্ড লেভেল, বাট স্টিল এ ফ্রম হেয়ার অ্যাজ এ করোনা রেডিয়েটার। তাই তো? কেন বলছে করোনা রেডিয়েটার? কারণ এখান থেকেও পয়েন্ট আসবে, এখান থেকেও সব জায়গা থেকে এখানে করে আসবে। সো দিস উইল কাম অ্যাজ এ ফর্ম অফ করোনা রেডিয়েটার। বই লেখা আছে না? cortical fibers comes from as a first of all corona radiata, then it passes to the posterior limb of the internal capsule, then come down and down and down up to the medulla, then cross. Then it will cross at the lower level of the medulla, it will cross. The cross যখন করছে, that is called decussation. But decusses these terms are important, and then cross into the opposite sides, and then down and down. I represent that in the spinal cord level. So what is happening here?
happening this is a corticospinal tract, is a pyramidal tract, and this comes from the cortex, and the homunculus, according to homunculus, it is represented by this human homunculus, some sorts of pharynx, larynx, tongue, face, and then arm, then knee, then etc. is coming as a leg. তাহলে যদি পা থেকে আসতে হয় তাহলে আমার এখান থেকে আসবে, fibers আসবে. So if it is happening for this movement, gastrocnemius movement, etc., it will come from this way. So this human homunculus for sensory as well as from the motor is important. Somatosensory ক্ষেত্রেও তাই. কি রে জানি না তোরা, সোমাটোসেন্সরি ক্ষেত্রে তো তাই লাগে. হ্যাঁ, আমি যে চিমটি কাটলাম এই হাতে, তার রিপ্রেজেন্টেশনটা কোথায় আছে? তার রিপ্রেজেন্টেশন তো আমার একটা ম্যাপিং আছে না, এটাকে বলা হয় সোমাটোসেন্সরি ম্যাপিং. সেরকম এটাকে বলা হয় মোটর ম্যাপিং. সো মোটর ম্যাপস আর দেয়ার অ্যান্ড দ্য cortex are there for the corticospinal tract development, and then it will come down. নিজেরা গিয়ে আস্তে আস্তে করে একটু একটু করে পড়বি, নইলে সব মনে হবে যে সমুদ্রের মধ্যে স্যার আমাকে দিচ্ছে ফেলে. অলওয়েজ কাম টু দ্য ক্লিনিক্যাল সিনারিও অ্যান্ড অ্যাহেড. আস্তে আস্তে করে ভাববি. অলওয়েজ কাম থ্রু এ ক্লিনিক্যাল সিনারিও. যেরকম একটা পেশেন্ট এসে কথা বলছিস কেন, কার ভালো লাগছে না, বেরিয়ে যেতে পারিস. So this corticospinal tract all over the descending tract is very important. But other tract which are non-voluntary, medial systems is also very important. Stay first of all corticospinal tract, how it comes. How it comes is like that. মনে কর এইখানে আমি একটা সেকশনস করে দিলাম, এখানে একটা স্পাইনাল সেকশন করে দিলাম, ঠিক আছে? সো স্পাইনাল কর্ড, এখানে আমার কি আছে, গ্রে ম্যাটার আর হোয়াইট ম্যাটার আছে. এখানে বাটারফ্লাই হয়ে গেল. এনি প্রবলেম? সেন্ট্রাল ক্যানেল ইজ দেয়ার আছে. তাহলে এই যে নামছে, দিস উইল কাম অ্যাজ এ, কে কথা বলছিল? হ্যাঁ বল, কিছু বলছিস? তোকে বলছি. ওকে, সো this area is a decussation part like that, and then it comes, এটা অন্য কিছু নিয়ে নি, then it comes down and down and down and down, down করে সে আসবে ঠিক এই দিকে ল্যাটারাল পার্টে, ল্যাটারাল হোয়াইট ম্যাটার. ল্যাটারাল হোয়াইট ম্যাটার এলেও ও কিছু করবে না until unless it causing synapse with the second order neurons. তাহলে সেন্সারি সিস্টেমে কটা অর্ডারের নিউরনসের কাজ করছিল? তিনটি. হ্যাঁ, ফার্স্ট অর্ডার জানিস না কিছু, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার, থার্ড অর্ডার. হ্যাঁ, বাট ইন কেস অফ ডিসেন্ডিং ট্র্যাক or motor track, it acts only the two order neurons. First order is coming down and then cross, is a cross, and then again down and then come into this way, and ultimately it will come into the কি এটা ventral horn of the gray matter. এটা তো gray matter তো, and then this is a come here for the intercepts of the synapse with the alpha motor neurons. এইখানে এসে আলফা মোটর নিউরনের সঙ্গে কানেকশন করবে, যে আলফা মোটর নিউরনটা আমার এই মাসেলের মধ্যে লাগবে, তবেই এই বাইসেপসের কন্ট্রাকশন হবে. Again I am telling, if I want to move my biceps or any flexions of my arm, then this is the arm is a homunculus, from where that cortical fibers come as a corticospinal tract, come down through the corona radiata, passes to the posterior limb of the internal capsule, and this come as a down and come to the brain stem until it is come to the medulla lower point, and then up to this lower point of the medulla is decussate to the opposite side, cross into the opposite side, then again down, and then it comes into the lateral white column. White column, lateral column, এগুলো জানিস তো নাকি? সব আধা লে হালুয়া চলো. সো দিস ইজ হোয়াইট, এটা হোয়াইট ম্যাটার জানিস তো, এটা গ্রে ম্যাটার সেটা জানিস তো. সো হোয়াইট ম্যাটার এই ধরে রাখ, ল্যাটারাল সাইডে ল্যাটারাল, হ্যাঁ, ventral side of ventral at anterior side. So these are the gray matter anterior horn cell. তাহলে আমি যখন ক্লাসে পড়েছিলাম তখন কি বলেছিলাম? From the cortex up to the anterior horn cell,
is called the upper motor neurons. তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা হচ্ছে আপার মোটর নিউরনস, and from where it is synapses with the alpha motor, maybe the gamma motor also. এই আলফা মোটর আর গামা মোটরের কি ডিফারেন্স? আলফা মোটরটা যায় কোথায়? আলফা মোটর যায় কোথায় না বাইরের এক্সট্রা ফিউজাল মাসেলে যায়, এক্সট্রা ফিউজাল ফাইবারস, আর ইন্টারফিউজাল ফাইবারে যায় তোমার গামা। বোঝা যাচ্ছে? মাসেলের এক্সট্রা ফিউজাল আর ইন্টারফিউজাল মাসেল যেতে হবে। যদি এখানে একটা ভালো করে একটা মাসেল আঁকি, মাসেলটা আমরা এখন রাখলাম, একটা মাসেল রাখলাম। সো এই যে এটা গেল, যদি এটা আলফা মোটর হয় তাহলে এই পর্যন্তই যাবে, বাট ভেতরে যে ইন্টারফাইসার আছে সেইটা আবার এখান থেকে গামা ফাইবারের সঙ্গে যুক্ত থাকে, গামা ফায়ারিং হবে, তাহলে এখানে গামাতে যাবে। বোঝা যাচ্ছে? So these alpha motor neurons and gamma motor neurons up to the skeletal muscle, it is called lower motor neurons. বোঝা গেল? তাহলে যদি এইখান থেকে এই পর্যন্ত কোনো লিসেন হয় তাহলে সেটা লোয়ার মোটর নিউরনস হবে, and that features will be opposite of the upper motor neurons. upper motor neurons এ কি কি হবে? রিফ্লেক্স খুব হাই হবে, টোন খুব হাই হবে, উইকনেস থাকবে, দুটোতেই উইকনেস থাকতে পারে, টোন প্রচন্ড হাই থাকবে, and then also there will be no atrophy. But in case of lower motor neuron, muscle atrophy will be there. কেন? মাসেলের সাবলাইটার কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে। So lower motor problems is a muscle atrophy is a characteristic finding. Tone will be less, reflex will be absent or low in this case of this lower motor neuron. So from where to here to here it is upper motor neurons, and here to here this is called lower motor neurons. বোঝা গেল? খেয়ে দিয়ে কি আর এত কিছু হয়ে যায় স্যার? হ্যাঁ, তাই না? খেয়ে দিয়ে এখন ঘুম পাচ্ছে, কি আপনি কর্টিকোস্পাইনাল করে যাচ্ছে। alpha motor neurons and this lower motor neurons. So motor neuron disease, it is your homework. Motor neuron disease is a dangerous type of disease, right? বুঝতেই পারছিস কেন? motor neuron disease মানে every alpha motor and gamma motor will be lost one by one. It is a genetic conditions. আমাদের এক সিনিয়র দাদা পেডিশিয়ানস আলটিমেটলি মারাই গেল after big practitioner in দুর্গাপুর is a motor neuron disease. আমরাও জানি না যে আমাদের কখন সেটা ডেভেলপ করবে বা হবে, it is unknown cause, right? So lower motor neurons, upper motor neurons, এইটা ছবি এঁকে বাড়িতে গিয়ে ভালো করে আঁক আর লেখ। কি হবে সেটা? করোনার এরিয়া থেকে আসবে, হ্যাঁ, posterior limb down up to the brain stem পর্যন্ত এলো, দেন কোথায় আসবে সেটা? ব্রেন স্টেমে কোথায় আসবে? দেখি কে কে ঘুমাচ্ছিস, হ্যাঁ, মেডাল অবলাঙ্গাটা, মেডালার কোথায় ওটা ডিকুসিট করবে? লোয়ার বর্ডারে ডিকুসিট করে কোথায় যাবে? অপোজিট সাইডে চলে যাবে। দেন এই অপোজিট সাইডে যাই বলেই all the controls are in opposite sides, and then it come down into the কোথায় আসবে? স্পাইনাল কর্ডের lateral white matter, then it's come in synapses at the কোথায়? trio horn cells, the gray matter, and then in synapses with the alpha motor neurons. আর কিছু কিছু ফাইবারস আছে, পরে আসবো, যারা হচ্ছে ইন্টারনিউরন দিয়ে সাইনাপস হয়, দ্যাট ইজ এ রুব্রোস্পাইনাল কামিং। ইফ টাইমই নেই তো কি করবো? ইন দিস কেস ইজ আলফা মোটর অ্যান্ড দ্য গামা মোটর। গামা মোটর ইজ ইন্টারফিউজাল কালেকশনস, আলফা মোটর ইজ এ এক্সট্রা ফিউজাল কানেকশনস আর দেয়ার। একটা মাসেল স্ট্রেন অ্যান্ড কন্ট্রাকশনকে শর্টেনিং অ্যান্ড ইয়ে করবে, আর এটাকে টোন বাড়াবে। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টোটালি পিরামিডাল ট্র্যাক। কেন পিরামিড বলছি? এইখানে দে এই মিড ব্রেনের মেডালার এখানে দিস ফাইবারস মেক লাইক পিরামিড লাইক স্ট্রাকচার, এখানে একটা পিরামিড লাইক স্ট্রাকচার করে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড দিস। বাট রিমেম্বার, it can be asked in your senior professor also, that why not it is called, it's coming from the pyramidal cells, all the coming on the pyramidal cells, giant cell, বিশাল বড় সেল, and it is the pyramidal cells of কি বলা হয়? BETZ, শোনা গেছে? হ্যাঁ, পিরামিডাল সেলস অফ বেডস। তো দিস সেলস, আর তার জন্য ওকে পিরামিডাল ট্র্যাক বলা হয় না। পিরামিডাল ট্র্যাক তখনই সেই জন্যই বলা হয়, দ্যাটস ওয়াই আপ ইনটু দ্য মেডালা পোরশন the tracks forms pyramid like structure, that's why it is called pyramidal track, and others are extra pyramidal tracks. And extra pyramidal tracks are mostly, except this rubrospinal,
Rubrospinal is conscious, voluntary, but the others are non-voluntary, right? So now come to the rubrospinal. Rubrospinal tract কোথা থেকে শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে নাম শুনে? রুব্র মানে কি? রুব্র মানে রেড, হ্যাঁ? তাহলে রেড নিউক্লিয়াস কোথায় থাকে? রেড কোথায় থাকে? তার মানে তোরা সিএনএস খুব ভাষা ভাষা করছিস। রেড নিউক্লিয়াস কোথায় থাকে? ব্রেন স্টেমের কোথায়? মিড ব্রেন। সো দিস রুব্রোস্পাইনাল স্টার্ট, আমি যদি এখানটাতে একটু মিড ব্রেন, পন্স অ্যান্ড মেডালা, এই মিড ব্রেনের রেড নিউক্লিয়াস থেকে প্রবলেমস হয়, মানে এখান থেকে ফাইবার বেরোয়। সো দিস ফাইবার্স আর ফর দ্য কোর্স অ্যাকশন, ফাইন অ্যান্ড প্রেসাইজ অ্যাকশন কে করছিল? কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আমি যে লিখছি বোর্ডে, the accent is coming for corticospinal tract, আমি রাইট হ্যান্ডে লিখছি, তাহলে আমার লেফট হ্যান্ড যেখানে রিপ্রেজেন্ট করে সেখানকার পিরামিডাল সেলস বেস থেকে, সেই কর্টেক্স থেকে fibers or tracts are coming down and down up to the medulla, then it comes as decussation. Things are coming as the red nucleus of the midbrain, right? Midbrain আসবে, কিন্তু মিড ব্রেনে কি এখানে আসবে? নো, মিড ব্রেন থেকেই ক্রস করবে ওইদিকে, উল্টো দিকে। ফ্রম দ্য মিড ব্রেন ইট উইল ক্রস। তাহলে আদার্স কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইজ কামিং ডাউন আপ টু দ্য মেডালা লোয়ার বর্ডার, দেন অনলি ক্রস। রুব্রোস্পাইনাল formations is on the red nucleus of the midbrain and then crossing down and down and down. এটা ডাউন করে এই যে ল্যাটারাল কলম ছিল এখানে, ল্যাটারাল কলম মানে ল্যাটারাল হোয়াইট ম্যাটার্স অফ দ্য কর্টিকোস্পাইনাল, তারই পাশে আরেকটা পয়েন্টে আসবে, এইভাবে ঘুরে এখানে আসবে, and then again it will come here and it will connect with the interneurons. Remember here, it's not directly controlled with the alpha motor neurons, it will connect with the interneurons. তাহলে আমরা এটা জানতে পারলাম যে লোয়ার মোটর নিউরনস আমাদের ইন্টারনিউরনস বা আলফা মোটর নিউরনস, গামা মোটর নিউরনস টু আপ টু দ্য মাসেলস or peripheral muscles পর্যন্ত লোয়ার মোটর নিউরনস। তাহলে এখানে ইন্টারনিউরনস আর রিলেটেড। নাও রিমেম্বার দিস রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট or rubrospinal tract is up to the কি? up to the mid thorax, তারপরে আর rubrospinal tract পাওয়া যায় না। So in these cases rubrospinal tract is essential for our course function in absence of corticospinal tract. কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টের কোনো একটা জায়গাতে, এইখানেতে কোনো একটা জায়গাতে যদি লিসেন হয়, যদি আমার কর্নার এরিয়াতে কোনো লিসেন হয়, তাহলে আমি বেঁচে যাব। কেন? কারণ দেয়ার মেনি ফাইবার্স আর দেয়ার, বাট ইফ ইট হ্যাপেন্স into the posterior limb of this internal capsule, there is a problem because already is formed as a bundle. So if it is damaged, then the lots of fibers are damaged, that form is the clinical presentations. So corner এরিয়াতে কোনো প্রবলেম হলে বা কাটা হলে আমি তাও সেফ হতে পারি। But if it is done, if it is lost, then only we can say that this is the particularly its case of rubrospinal tract will get not hampered. And so if it is happens in these cases, rubrospinal speed is a backup of the corticospinal tract. But remember, rubrospinal tract is a pyramidal tract, extrapyramidal tract, extrapyramidal tract. So now from take home message from today is the two systems are there. That is a lateral system and medial system. In the lateral system is a voluntary control. Medial system is absolutely involuntary control. There are some tracks are there. এই পাঁচটা ট্র্যাক নিয়ে খেলা, চারটে, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচ, ছটা ট্র্যাক্সই তোর মিডিয়াল ট্র্যাক শেষ, মানে মোটর ট্র্যাক্স ফিনিশ। So these tracks are in importance. So lateral corticospinal tract is a pyramidal tract, and the other one is the anteroventral, is not so much important and come later because of the decussation. Only the 20% get through without crossing. তাহলে 100 এর মধ্যে 100 ভাগ ক্রস করে যায়, তাকে আমরা কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট বলছি। বাকি যে 20% তাকে আমরা বলবো অ্যান্টেরো কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আই এম কামিং ইনটু লেটার বিকজ দিস ইজ নট সো মাচ ইম্পর্টেন্ট clinically. But anyway, the rubrospinal tract is the extramiddle part, and or the other medial systems are these three: reticulospinal, vestibulospinal and tectospinal. প্রত্যেকটাতে স্পাইনাল আছে, আর প্রত্যেকটা টার্ম অনুযায়ী টার্মের সঙ্গে অরিজিন। রেটিকুলো মিনস রেটিকুলার ফর্মেশনস, ভেস্টিবুলো মিনস ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস, টেকটো মিনস টেকটাল অফ দ্য মিড ব্রেন। বোঝা যাচ্ছে? সো দিস টার্মস আর ইম্পর্টেন্ট, and so that
In the next class, you come with the total remembering and total ideas of the brainstem first. Okay? Thank you very much. This is my class. Thank you. membrane আর একটা আছে proteoglycans. তাহলে three components of ECM, three types of biomolecules are present in ECM. First one is structural protein, that is collagen, elastin and fibrillin. Second one is specialized protein like fibronectin and laminin, and third one is proteoglycans. ঠিক আছে, next I am coming to collagen. Collagen is the main connective tissue present in our body. About 25 to 30% of our total body protein is composed of by collagen tissue. ঠিক আছে, প্রোটিন কত পার্সেন্ট থাকে আমাদের বডিতে? হ্যাঁ, কত পার্সেন্ট বডি protein? 2/3 of the body weight is dry body weight is composed by the protein. হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিস? ঠিক না বেঠিক? 6 to 8 তো হচ্ছে ব্লাড ভলিউম, টোটাল বডি ওয়েট এর 6 to 8% আপ টু 10% হচ্ছে যে ব্লাড ভলিউম। কিন্তু বডি ওয়েটের টোটাল প্রোটিন কতটা থাকে? বডিতে টোটাল প্রোটিনই বেশি থাকে, মানে প্রোটিন পোর্শন আর কি, তাই তো? আর লার্জেস্ট অর্গান অফ দ্য বডি কি? হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে আমি আসছি কোলাজেন। About 25 to 30% of the total body protein is composed by the collagen. It is present all over the all tissues and organs like skin, তারপরে টিথ, বোনস, টেন্ডনস, কার্টিলেজ, এভরিওয়ার ইজ প্রেজেন্ট ইজ কোলাজেন। ঠিক আছে, it has important function in the body, that is cell proliferation and cell differentiation. It has also involved in aging process, development of inflammation and also spreading of cancer. তাই তো, ক্যান্সার ইসিএমের থ্রু দিয়ে স্প্রেড করে certain portion. আচ্ছা, there are about 28 types of collagen in our body. Types. Twenty-eight types of collagen present in our body. They are made of 30 types of peptide chains, that is known as alpha chain বলা হয়. These alpha chains are identical in some collagens and it may differ or differ in other collagens. The collagens are represented by Romanic number, like Roman number 1, 2, 3. That is the Romanic number. Acha, and so on. Mainly 4 types of mainly related with our body.
or diseases present in our body. Next, distribution of collagen. Mainly 4 types. We are concerned about the 4 types. That is type 1, type 2, type 3, type 4. Type 1 and 2 most widely present in our body. Type 1 is present in skin and bones. Type 2 present in cartilages. Type 3 present in stretchable tissues or organs. Stretchable tissues কি আছে বলতো? একটা দুটো নাম বল দেখি। Stretchable tissues or organ, skin. Stretchable তো? Skin ছেড়ে দিলেই তো চলে যায়। আরেকটা হচ্ছে লাংস আছে। আবার আর্টারিজও তাই তো? তাহলে এই সমস্ত জায়গায় টাইপ 3 কোলাজেন থাকে। নেক্সট হচ্ছে টাইপ 4. Type 4, that is laminin. Type 4 is present in the glomerular cell. And other types are present in all over the body in small quantities. So that is not our concern about small quantities. Now I am coming to the structure of collagen. ঠিক আছে, এটা কোশ্চেন আসতে পারে কিন্তু, ঠিক আছে। আর তোর হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে শর্ট নোট আসতে পারে আর কি, ঠিক আছে। কোলাজেন আর ট্রোপোকোলাজেন, ঠিক আছে। Tropocollagen is the structural unit of collagen. Its molecular weight is 285 kilodalton. ঠিক আছে। This tropocollagen is composed of 3 polypeptide chains that is known as alpha chain. Which alpha chain may be identical or vary from collagen to collagen. ঠিক আছে। Tropocollagen is a rod-like structure. আমরা তো সেই হেলিক্স পড়েছি না, তোরা আলফা হেলিক্স বিটা হেলিক্স পড়েছো তো, একই জিনিস ব্যাপারটা। দেখতে পাচ্ছিস তোরা?
দেখতে পাচ্ছিস? আচ্ছা, tropoplasm has quaternary structure, that is the triple helix structure. It is a rod-like structure, 300 nanometer in length and 1 to 4 nanometer in wide. ঠিক আছে? The alpha helix or single polypeptide cells are left-handed helical structure that rounds each other to form a right-handed helical structure বা triple helix structure. ঠিক আছে? আচ্ছা, the tropoplasm consists of the length 300 nanometer composed by narrow 1000 amino acids. This turn is produced by 3 amino acids. This is the amino acid sequence of tropoplasm. Every third amino acid is glycine, and the other two may vary. That is represented by X and Y. This is the repetitive sequence. মানে 1000টা এভরি থার্ড গ্লাইসিন হবে, তারপরে XY চলতে থাকবে। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? বোঝা গেল? 1000টা এভরি থার্ড হচ্ছে গ্লাইসিন, X আর Y। নেক্সট, X মেইনলি, মোস্ট কমনলি X হচ্ছে যে প্রোলিন, আর মোস্ট কমনলি Y হাইড্রক্সিপ্রোলিন। হ্যাঁ না, লিউসিন হচ্ছে নেক্সট কমন হচ্ছে যে লাইসিন অ্যান্ড হাইড্রক্সিলাইসিন। ঠিক আছে? তো মোস্ট কমন থাকবে এক্স হবে প্রোলিন, ওয়াই হবে মোস্ট হাইড্রক্সিপ্রোলিন, নেক্সট কমন হচ্ছে যে লাইসিন আর হাইড্রক্সিলাইসিন। ঠিক আছে? বোঝাতে পারলাম? এটা বোঝা গেল? এভরি থার্ড, তার মানে 33% হবে গ্লাইসিন, রেস্ট হবে এক্স অ্যান্ড ওয়াই, দ্যাট ইজ প্রোলিন or hydroxyproline or lysine or hydroxylysine. Most commonly that is lysine, proline and hydroxyproline. Next common হবে lysine and hydroxylysine. These amino acids has specific role in helix formation. যে 3 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, এদের নিজস্ব ফাংশন আছে, স্পেশাল ফাংশন আছে। ঠিক আছে? তার ভিতর গ্লাইসিন কোন টাইপের অ্যামাইনো অ্যাসিড? গ্লাইসিন কি? গ্লাইসিন স্মলেস্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড তো নাকি? হ্যাঁ, তাহলে স্মলেস্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি হয় তাহলে হেলিক্সের যে কোনো জায়গায় ঢুকতে পারবে। যেমন আমরা ধর ইয়ে করি, কি বলে, ওই বাড়িতে ছাদ করার সময় পাথর বালি ইটালি দেওয়া হয়। বালি দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? যে পাথরের ভিতর যে ফাঁক থাকবে সেই জায়গাগুলোতে বালি ঢুকে দেবে, দিয়ে কম্প্যাক্টনেস বাড়াবে। তো গ্লাইসিন ওয়ার্কস লাইক দ্যাট। বিং স্মলেস্ট মলিকুল, গ্লাইসিন can easily fit into a small core of the helix. তাই তো? হেলিক্সের যে কোনো অল্প জায়গাতে ঢুকে যেতে পারে। That's gives rise to condensation of the helix structure. নেক্সট হচ্ছে প্রোলিনের কাজ কি? প্রোলিন হচ্ছে যে প্রোলিনে আর গ্রুপ আছে, সাইক্লিক আর গ্রুপ আছে, দ্যাট ইন্ডিউসেস টার্ন ইন দ্য হেলিক্যাল। হেলিক্সের যে টার্ন হচ্ছে, দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য প্রোলিন। The alpha chain induces sharp turns in the alpha chain because of its alpha group. This permits very tight wrapping of the alpha chain. 3 alpha chain
তাহলে তাদের টাইট র্যাপিং হবে ডিউ টু প্রোলিং দ্যাট ইম্পার্টস rigidity to the helical structure. টার্ন করবে, টার্ন করার ফলে কি হবে? টাইট র্যাপিং অফ দ্য আলফা চেইনস হবে and that gives rise to rigidity to collagen fiber. Next, I am coming to hydroxyproline and hydroxyproline. Mainly hydroxyproline and hydroxylysine, যেটা বললাম, এদের কাজকে they contribute or gives additional hydroxyl group দিচ্ছে, তাই তো? তাহলে কি হবে? Cross linking of the amino acids হবে that gives rise to tensile strength of the collagen. 3 amino acids or 4 amino acids has specific role in tropocollagen. বুঝতে পারলি? একটা হচ্ছে যে গ্লাইসিন, স্মলেস্ট মলিকুল, তো ফলে কি হবে? যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্মল ছোট স্পেসে ঢুকে যেতে পারবে, ফলে কি হবে? কন্ডেনসেশন অফ দ্য হেলিক্যাল স্ট্রাকচার উইল বি গুড। নেক্সট হচ্ছে প্রোলিন। প্রোলিনের কি আছে? প্রোলিন হচ্ছে যে ইন্ডিউসেস শার্প বেন্ড, that permits tight wrapping of the alpha chain. 3 alpha chain আছে তো, এটা টোপোকোলাজেনে 3 alpha chain আছে। তাহলে বেন্ড হলে, এই যে বেন্ড হচ্ছে 3টে আলফা চেনে বেন্ড হলে তাহলে টাইট র্যাপিং হবে। আর হাইড্রক্সিপোলিন আর হাইড্রক্সিলাইসিন অ্যাডিশনাল ওয়েজ গ্রুপ দিচ্ছে, ক্রস লিঙ্কিং বেটার হবে, ফলে টেনসাইল স্ট্রেংথ বেশি হবে। বোঝা গেল? এটা কিন্তু কোশ্চেন ধরবে, মানে ধরতে পারে আর কি, ধরবে না। Synthesis of next 8 types of collagen present in our body that are produced or formed by 30 types of peptide chains, or that is alpha chain. Each alpha chains are coded by specific genes. 30 polypeptide chain হলে 30 genes লাগবে, স্পেসিফিক যখন 30 genes. So 30 genes and 8 types of enzymes are associated with collagen synthesis. ঠিক আছে? Collagen are synthesized by the fibroblast cell. হ্যাঁ না, ওটা এন্ড 8 এটা হচ্ছে এন্ড। 30 genes or 8 enzymes are associated with the collagen synthesis. Collagen is synthesized by the fibroblast cell. It is synthesized as a pro-collagen. Any enzyme, any protein is synthesized by precursor. That is, here it is pro-collagen. ঠিক আছে? After synthesis as pro-collagen, it is hydroxylated or glycosylated in the cells. After glycosylation or hydroxylation, it is secreted by the cell. Outside of the cells, the pro-collagen are cleaved by specific enzymes to produce tropocollagen. After the synthesis of tropocollagen, the collagens are accumulated
ট্রোপোকোলাজেনস আর অ্যাকুমুলেটেড টু ফর্ম কোলাজেন। বোঝা গেল? ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে প্রোকোলাজেন হিসেবে সিনথেসিস হচ্ছে। সিনথেসিসের পরে এটার হচ্ছে কিছু মডিফিকেশন, দ্যাট ইজ হাইড্রোক্সিলেশন and গ্লাইকোসাইলেশন। After glycosylation, that is secreted outside the cell. Outside the cell, that is clipped প্রোকোলাজেন বা প্রোকোলাজেনটার কিছু পোর্শন থাকবে যেটা হচ্ছে কেটে বা ক্লিপ হবে বাই দ্য স্পেসিফিক পেপটাইডেজ টু ফর্ম ট্রোপোকোলাজেন। দিস ট্রোপোকোলাজেন দেন অ্যাকুমুলেটস টু ফর্ম কোলাজেন। ঠিক আছে? কিছু নেই, সব মুখস্থ বিদ্যা, এটা মুখস্থ করলেই হবে। নেক্সট হচ্ছে টার্নওভার। Collagen turnover and degradation. Turnover of collagen is very slow. Its half-life about or up to 2 to 3 months. Okay? When this turnover is needed during the tissue development or organ development, that is or repair of the organ or injury, it is needed for turnover of collagens. Right? That turnover or and collagen is degraded by the collagenase enzyme. ঠিক আছে? আর কিছু নেই, এটাই কোলাজেনের সব কিছু হয়ে গেল। নেক্সট দিন হচ্ছে যে ডিজিজ আছে, কিছু ডিজিজ আছে সেগুলো পড়তে হবে আমাদের। ডিজিজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় পাওয়া যাবে আশা করা যায় আর কি। ঠিক আছে? এই কোলাজেন, অল অ্যাবাউট কোলাজেন।